فكرة شنو هذا الشيء؟ وانا ذيك
ايوه معك ابو سيد معك. صعب والله صعب، ما بخلونا نتحرك. تفضلوا من هنا ترى متابعيننا
The 28th plenary meeting of the General Assembly is called to order. I declare open the World Social Summit under the title The Second World Summit for Social Development. القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. يعقد هذا الاجتماع وفقا للقرار 78/318 الصادر في 16 من تموز يوليو 2024 في إطار البند الفرعي باء من البند 25 بعنوان التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة. أما بالنسبة لوثائق المعروضة في إطار هذا البند فقد وردت في يومية الأمم المتحدة قبل المباشرة بالاستماع إلى البيانات الافتتاحية. وعملا بالقرار 78/318 ستباشر الجمعية العامة النظر في مشروع القرار 1000/80/5 الذي يتضمن الإعلان السياسي. أعطي الكلمة الآن إلى حضرة ممثل الأمانة. شكرا جزيلا لك السيدة الرئيسة. هذا البيان الشفوي الحالي يقدم في سياق المادة 153 للنظام الداخلي للجمعية العامة، كما أن هذا البيان وزع على دول الأعضاء. ما ورد من طلب في الفقرتين 43,000 وباء تحت عنوان متابعة مشروع القرار A/80/L5 ينطوي على أنشطة جديدة إضافية تشكل إضافة على العمل المنوط بالأمانة، ولكن نظرا لغياب الطرائق بشأن الاجتماع العام الرفيع المستوى المكلف برعاية الجمعية العامة بموجب الفقرة 43,000 وتوقيت صدور التقرير الجديد المطلوب للإعداد لعملية المتابعة ومتابعة مشروع إعلان الدوحة وإعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل الفقرة 43 باء، من غير الممكن حاليا أن نقدر الآثار المترتبة على الميزانية لتلك الأنشطة. ومتى حددت الصيغة والنطاق والطرائق الأمين العام سيقيم الآثار على الميزانية ويعلم الجمعية العامة وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة. وكذلك متى تم تحديد الطرائق ووفقا للممارسة المرعية يتم تحديد موعد انعقاد الاجتماع العام الرفيع المستوى، وذلك بالتشاور مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات. وعلى حد الفهم القائم فإن اعتماد مشروع القرار A/80/L5 لن ينطوي على آثار على الميزانية البرنامجية لعام 2026 ولا الاحتياجات من الموارد للسنوات التالية حسب انطباقها، وهذا ما سيعرض على الميزانيات البرنامجية المقترحة التي ستعرض على الجمعية العامة. شكرا. قبل المتابعة الأعضاء لعلهم يذكرون بأنه بموجب المقرر 80/509 الصادر في 31 من تشرين الأول أكتوبر 2025 أي تعليل للتصويت خاص بمشروع القرار سيقدم مباشرة قبل انتهاء الجزء الختامي للقمة وليس الجزء الافتتاحي. سنباشر الآن النظر في مشروع القرار A/80/L5 إعلان الدوحة السياسي المنبثق عن مؤتمر القمة الاجتماعي العالمي المعقود تحت عنوان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. هل لي أن أعتبر أن الاجتماع يقرر اعتماد المشروع القرار A/80/L5؟ إذا تقرر الأمر على هذا النحو. أعرب عن صادق الشكر إلى صاحبة المعالي السيدة صوفي دي شميت ممثلة دائمة بلجيكا لدى الأمم المتحدة، وصاحب السعادة السيد عمر هلالة مندوب دائم المغرب لدى الأمم المتحدة، وقد تمكنا باقتدار من
تسيير مناقشات ومفاوضات معقدة تناولت الإعلان السياسي. وأعرب عن شكري كذلك إلى صاحب السعادة فيليب كريبيلا مندوب بلجيكا السابق لدى الأمم المتحدة على عمله المنجز في المراحل الابتدائية لهذه العملية، وأنا على يقين بأن الجمعية العامة ستنضم إلي في توجيه صادق الامتنان إليهم. والآن أتقدم بهذا البيان بصفتي رئيسة للجمعية العامة. Your Highness, صاحب السمو، صاحب السعادة الأمين العام، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، تعلمنا من كوبنهاغن منذ 3 عقود أن التنمية الاجتماعية والشمول عنصران أساسيان لبناء مجتمعات مدينة، واليوم يجب أن تكون الدوحة الشوط الأخير على هذا المسار بحيث لا يتخلف أحدهم عن الركب، ووضع هذا يسمح بوضع حد للظلم الاجتماعي ويضمن كرامة الجميع. تعليق الأولوية على التركيز أولاً على الفرد. كوبنهاغن ركزت أساساً على أهداف التنمية المستدامة وتالياً ميثاق المستقبل. في العقود ال3 المنصرمة شهدنا تلك القوة التي يمكن أن يسخرها المجتمع الدولي، حيث الأمم المتحدة عملت يداً واحدة للتغلب على الانشقاقات، حيث أن البطالة التي بلغت مليار نسمة في عام 1995 تراجعت إلى حد أدنى تاريخي في 2024 بلغ 5%، والفقر المدقع تراجع من ثلث سكان العالم منذ 3 عقود إلى ما لا يزيد عن 2 مليار شخص اليوم. والتجارة والتنمية شملت الجميع، ولكن منذ انعقاد كوبنهاغن شهدنا كذلك أن النمو الاقتصادي وحده لم يكن كافيا لانتشال الأفراد في كل الأقاليم من براثن الفقر، وهذا الفقر يتنامى دون حدود أو إشراف، لأن هذا يزيد من اتساع الهوة والاختلالات الهيكلية التي تشكل ركيزة هذا الوضع. لذلك كان هناك تمرين ممتاز ينفذ على مستوى المدارس يسلط الضوء على هذه التظلمات الهيكلية، حيث أننا في المدارس يطلب منا أن نقف عند خط البداية وأن نستعد للانطلاق. بالتأكيد المدرس سيقاطع ويطلب من التلاميذ أن يأخذوا خطوة إلى الوراء. أولئك الذين يتوجهون إلى أسرتهم جياعا، وأولئك الذين يعانون من البطالة، وأولئك الذين لا يملكون كتبا في مدارسهم، من هم؟ هن أساسا الفتيات، وفورما يتجلى أن حتى الأقوى في صفوفهن بالكاد لديه فرصة، لمجرد أن نقطة البداية ليست هي خط البداية لأسباب خارجة عن سيطرتهم ولظروف بكل بساطة وجدوا أنفسهم قد خلقوا في خضمها. هذا إنما شبيه بالسباق الذي أشرت إليه سابقا. كوبنهاغن دفعت بالملايين للتحرك نحو الأمام، ولكن للأسف أعداد كبيرة بقيت عالقة، بل بعضها تراجع إلى الوراء. 800 مليون شخص لا يزال يعاني من الفقر المدقع، وفي بعض البلدان نصف الفتيات لا يملك فرصة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. مع تراجع البطالة إلى نسبة 5% عالميا، فإن هذا التباين العملاق والهائل إنما يبرز مثلا البطالة هي دون 1% في بعض البلدان، في حين أنها تبلغ 20% في بلدان أخرى. والشباب يبقى أكثر عرضة ب3 مرات للمعاناة من البطالة، وهذا يعني أن الفتاة
يبلغ أجرها 78 سنت مقابل دولار واحد للرجل. هي حقائق لا يمكن أن نتجاهلها. يجب أن نحقق عالم منصف للجميع بغض النظر عن ظروف وملابسات الولادة، وإن كان بلدك يعاني من النزاعات والكوارث. أشير إلى 3 نقاط في إطار التحديات والفرص المشتركة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية. أولاً، يجب على وجه الاستعجال أن نعالج أهم عقبة تقف أمام تحقيقنا للتنمية الاجتماعية، وهي الأزمة المناخية. وهذا ما شهدناه مرارا وتكرارا. غداة كارثة مناخية فإن الخدمات الاجتماعية وإجمالي الناتج المحلي يتراجع على الفور. في الأسبوع الماضي عاصفة ميليسا اجتاحت الكاريبي وأودت بممتلكات الآلاف وتسببت بكوارث بلغت قيمتها $2 مليار سنوي، والبعض يقدر أن هذا يقارب 2.3 مليار، في حين أن هناك من يراعي كذلك الآثار التعاقبية لهذه الكوارث الطبيعية بما ينطوي على أثرها على المدارس والمستشفيات وسبل الارتساق، جميعها تضمحل في لحظات. شهدنا أن المجاعة والجوع والفقر تكون وليدة الكوارث الطبيعية. في توجهي إلى رحلات ميدانية وجدت نفسي في أراضٍ قاحلة كانت منذ عقود تستضيف حقول القطن، وها هي تحولت إلى بحار من الرمل، وهذا يعني أن الأمطار اختفت ومعها اختفت المحاصيل، وهذا لا يسري على مزرعة أو بلد، وإنما هي تجتاح وتمول حالة انعدام الأمن. وارتفاع درجات الحرارة تزيد من أسرعة الوقود عالميا، وإن تابعنا على هذا المنوال يقدر أنه إن ازدادت درجة حرارة الكوكب بما يزيد درجتين ما يقارب 200 مليون شخص إضافي قد يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يتهدد كامل أجندة التنمية المستدامة، ليس فقط الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالقضاء على الجوع والفقر محركان للنزوح عندما تجبر الأسر على النزوح لعدم وجود الغذاء لها. وبالمقابل النزوح واسع النطاق يهدد دول الجوار ويتهدد الموارد ويختبر الحكومات ويحرك المزيد من الشعور بانعدام الأمن. وبهذا ندخل في حلقة مفرغة. انعدام الأمن المناخي يفضي إلى الجوع والفقر، وبدورها تؤدي إلى النزوح والزعزعة. بالرغم من ذلك هناك جانبها إيجابية. لا يزال في قدرتنا أن نحد من الانبعاثات وارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتين. هناك وقت لا يزال في متناول اليد للقضاء على الجوع. نحن لا نقدم حسنة، إنما الأمر يتعلق بأمن ومصالح شخصية وذاتية لكل البلدان. وبهذا أنتقل إلى نقطتي التالية. هذه القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إنما تذكرنا بأن بغية الإلمام بهذه المسائل متعددة الأبعاد لابد لنا من أن نعتمد حلول وأجندات متعددة الأبعاد ومترابطة فيما بينها. إن إعلان الدوحة إلى جانب أهداف التنمية المستدامة تستدعي وضع استراتيجيات شمولية، لأنك لا يمكنك أن تسوي مسألة الجوع بمعزل عن الصحة والانعدام المساواة، وتحديدا في مجال التعليم. العمل المناخي غير المرتبط بضمان العمل اللائق لا فرصة له. الأهداف 17 ليست منفصلة فيما بينها إنما هي مترابطة، حيث هدف يعجل من التقدم في هدف آخر. هذه ليست أجندات في صوامع، وإنما جميعها يؤكد على أن الأمن البشري هو ركيزة الأمن العالمي.
وعليه. لعل أهم مهمة تقع على عاتقنا هنا في الدوحة وفي الأسبوع المقبل لدى انعقاد قمة المناخ في برلين وكذلك طوال دورة الجمعية العامة في نيويورك أن نعيد الالتزام بهذه المهمة لحل هذه المشكلة بطريقة تشمل كل الأقاليم، وذلك نظرا للترابط الشديد في عالمنا. وهذا يعني أن ما من بلد أو إقليم قادر أن يحقق مصالحه بمعزل عن غيره، من أمن الطاقة إلى سلاسل الإمداد والوساطة في النزاعات. على سبيل المثال الاعتداءات التي يشنها الحوثيون على سفن البضائع في البحر الأحمر وهي تؤثر على الشحن والموانئ وكذلك المصانع التي تتوقف عن العمل في أوروبا، وكذلك العدوان الروسي على أوكرانيا حيث السفن المعبأة بالقمح بقيت عالقة في البحر الأسود، وهذا تسبب بانعدام الأمن الغذائي حتى في هذا الإقليم إلى جانب أقاليم أخرى حول العالم. هذه الأزمات إنما تذكرنا بأننا في سباقنا هذا لمكافحة الجوع والفقر نحن لا نتنافس مع بعضنا البعض، إنما نحن في سباق معا، وذات السلسلة التعاقبية التي تؤثر وتشل من حركة إقليم تبطئ من الحركة في الأقاليم الأخرى. وهذا يأتي بي إلى نقطة الثالثة، معاودة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، يعني سد الثغرة المتمثلة ب4 تريليونات من الدولارات بما يشمل تمويل نقل التكنولوجيا والتحول التكنولوجي والرقمي، وكذلك تعميم المنفعة على الجميع وليس على القلة، لأننا ندرك بأن أهم مشكلة يعاني منها العالم ليست المال إنما مكان وكيفية استثمار تلك الأموال، ويجب أن نضمن أن تبلغ هذه المنافع الجميع وفي كل مكان حول العالم. لابد من أن نضع هيكلية مالية عالمية موائمة لأغراض القرن ال21 وتسوية الأعباء الناشئة عن المديونية وتذليل القيود التي تخنق الابتكار كما ورد في التزام ستوفيليا. والشراكات بين القطاعين العام والخاص انبرعنا في صكها بإمكانها أن تفيد الأرواح وتساعد على خلق فرص العمل وتشييد المستشفيات ومد المدارس بالكهرباء. كذلك التكنولوجيات الجديدة تأتي مثقلة بوعود لإتاحة حلول جديدة تفيد القطاعين العام والخاص، وفي ذات الوقت هذا يسري كذلك على واقع ضمان أن الابتكارات الجديدة لا تكرر حالات الانحياز المعهودة في الماضي. وأكتفي بمثال واحد، عندما أطلقت آبل البطاقة الائتمانية في 2019 خوارزمياتها وبشكل ممنهج أعطت حدود أعلى ائتمانية للرجال مقابل النساء. لم يكن في ذلك خطأ تكنولوجي. نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتعلم من المجتمعات تعلمت هذا التمييز ضد المرأة المتجذر في مجتمعاتنا وزاد من التمييز ضد المرأة، ولكن الأدلة واضحة وجلية. بإمكان الجميع أن ينتفع لدى تصميم وبناء هذه النظم، حيث أن التمثيل المتساوي للمرأة من شأنه أن يضمن أن التكنولوجيا قادرة على التمكين وليس الاستغلال. ومجددا هذه ليست مجرد مسألة تتعلق بالقيام بالسليم والعادل، إنما المسألة بكل بساطة تعني خدمة المصالح الشخصية للجميع. وإذ نعبر في هذه الحقبة التكنولوجية الجديدة سنشهد مبتكرات جديدة تزيد من الربحية. الرجل والمرأة من كل بقاع العالم وتحديدا من كل البلدان النامية والأقل نمواً. حضرات السيدات والسادة، نحن
نمر بأوقات تعاني من تحديات جيوسياسية ومشرذمة للغاية، وإعلان الدوحة هذا الذي صيغ بمشاركة الجميع تنفيذه لن يكون سهلا، ولكن يجب أن نستلهم من أولئك الذين استعدوا للمشاركة في السباق، وحتى من أولئك الملايين الذين يمثلونهم. لا يتراجعون ولا يشعرون بالخذيلة بالرغم من العراقيل، وهذا ما يجب أن نقوم به نحن، حيث أننا انتهينا للتو من اعتماد هذا الإعلان وقطعنا الوعود المقطوعة بتسوية أرضية الملعب لصالح الجميع الآن وللأبد. شكراً. I give the floor to His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Your Highness, the Amir of Qatar, our hosts, Madam President of the General Assembly, Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen. The first World Summit for Social Development in Copenhagen in 1995 was a moment of moral clarity. It reminded us that true development isn't about prosperity for the few. It is about opportunities for the many, grounded in social justice, full employment, and human dignity. Since then, over 1 billion people have escaped extreme poverty. Global unemployment is at a near historic low. Access to health care, education, and social protection has dramatically expanded. People are living longer, and child and maternal mortality have declined. And more girls are attending school, with rising graduation rates for all students. These achievements were the result of actions by the global community to deliver on the promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Actions by governments to invest in systems that lifted people up rather than leaving them behind. Actions by international organizations and civil society partners to support development. Actions by businesses to ensure that practices enable, not erase, social development and social justice. And actions by donors to help countries invest in their people, infrastructure, and economies. But this second World Summit for Social Development opens at a moment of high global uncertainty, divisions, conflicts, and widespread human suffering. People are still facing hunger, poverty, displacement, and unemployment. Developing countries are not getting the level of support they need. And we are not moving fast enough to mitigate the volatility and outright destruction wrought by a warming planet. And we are falling short on the Sustainable Development Goals. Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, the Doha Political Declaration represents a booster shot for development. At its heart, the declaration is a people's plan. Bringing it to life requires action in 4 areas. First, a people's plan means accelerating our fight against poverty and inequality. It is unconscionable that nearly 700 million people still live in extreme poverty, with the richest 1% own nearly half of global wealth. It is unacceptable that millions go hungry every day or die each year from preventable disease. Trends made far worse by relentless global aid cuts. And it is intolerable that almost 4 billion people lack access to any form of social protection at all. Fighting poverty requires targeted, country-led investments and strategies in all the systems that people need.
food systems that can reach all people with affordable, nutritious, sustainably produced food, universally accessible health systems that can deliver care and medicine to every person, no matter where they live or how much they earn, water and sanitation systems that deliver clean water to all, adequate, affordable housing, energy systems that are clean, reliable, and accessible to all, powering development and jobs, education systems capable of reaching every child and young person with quality education and skills, underpinned by well-trained and supported teachers, universal social protection systems that can support people when they need it, and reliable, robust, and disaggregated data to track out progress. And progress also depends on investing in the future of our planet. Governments must arrive at the upcoming COP30 meeting in Brazil with concrete plans to slash their own emissions over the next decade, while also delivering climate justice to those on the front lines of a crisis they did little to cause. Just look at Jamaica. The clean energy revolution means it is possible to cut emissions while growing economies. But developing countries still lack the finance and technologies needed to support their transitions. In Brazil, countries must agree on a credible plan to mobilize $1.6 trillion annually in climate finance by 2035 for developing countries. And developed countries must honor their commitments to double finance for adaptation to at least $40 billion this year. And the Loss and Damage Fund needs to be capitalized with significant contributions. Second, a people's plan requires a laser focus on job creation and employment. In every country, governments and the private sector must join forces to promote decent work, living wages, and pathways for workers to transition from the informal economy to jobs in the green, digital, and care economies. Investments in training, skills development, and lifelong learning are essential. As called for by the Global Digital Compact adopted last year, countries should focus on closing the digital divide, achieving universal digital connectivity, and ensuring all people can gain skills in digital technology and artificial intelligence. Creating and sustaining jobs also requires countries to diversify their economies and enhance local processing and innovation to add value and compete in global trade. Any job creation efforts must also ensure women have equal access to jobs while increasing support for care economies. Throughout, we need to strengthen labor protections so profits never come at the expense of workers' rights. Third, a people's plan requires financing. At June's Financing for Development Conference in Sevilla, leaders committed to unlocking more finance for developing countries. National governments must lead the way by mobilizing their own domestic resources. And we also need to triple the lending power of multilateral development banks that need to be bigger and bolder, and more able to leverage private finance for developing countries. We also need to ease debt burdens with new instruments to reduce borrowing costs and risks and speed up support for countries facing debt distress. The global financial architecture must be reformed so it better represents today's world and the needs of developing countries. Developing countries need and deserve stronger participation at the decision-making table across global financial institutions. And global economic governance must become more inclusive, representative, equitable, and effective. Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies. Enfin, un plan conçu pour les peuples doit les rassembler, non les diviser. Trop de personnes sont laissées de côté, notamment les femmes, les minorités, les migrants et les réfugiés, les personnes âgées,
les peuples autochtones, les personnes handicapées et les jeunes. Beaucoup subissent des préjugés, des menaces, des mauvais traitements et même des actes de violence manifestes, que ce soit dans leur foyer, sur leur lieu de travail, dans la rue ou en ligne. Le gouvernement doit défendre et protéger les valeurs démocratiques, en veillant à ce que la voix de toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, quel que soit leur âge et leur parcours, soit entendue. Ils doivent continuer à lever les obstacles à la participation des femmes, depuis les conseils d'administration des entreprises jusqu'aux sphères de pouvoir politique, et éliminer toute forme de discrimination et de violence fondée sur le genre. Et il faut faire attention au besoin d'une présence bien plus active des femmes dans les nouvelles technologies. Il faut que les algorithmes de l'intelligence artificielle ne deviennent pas des bastions du chauvinisme masculin. En tout temps et en tout lieu, les droits humains, en tout temps et en tout lieu, les droits humains. Je crois qu'il y a un problème avec resteront notre boussole et nous montrerons la voie vers la justice et un avenir meilleur pour tout le monde. Majesté, Altesse, Excellence, ce sommet est placé sous le signe de l'espoir, un espoir porté par l'action collective. Il s'agit de mobiliser la volonté politique et les ressources financières nécessaires à la poursuite du voyage que nous venons d'entamer ensemble il y a 30 ans à Copenhague. Guidés par la déclaration de Doha, faisons aboutir ce plan audacieux que l'humanité réclame et mérite. Je vous remercie. I thank the Secretary General. I invite His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, in his capacity as host country, to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في الدوحة، متمنين لكم طيب الإقامة. تعتز دولة قطر باستضافة هذه القمة التي تأتي بعد 30 عاماً على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاجن عام 1995، وهي مناسبة للتأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي. تنطلق استضافتنا لهذه القمة من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض أن لا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحرصنا على تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وزيادة فرص العمل وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً للجميع. وفي هذه المناسبة نثمن الجهود الحثيثة للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تجسد اهتمامه المعهود بتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة، والشكر موصولاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة على ما بذلته
من تنسيق وتحضير لهذه القمة. الحضور الكرام، ليست التنمية الاجتماعية خياراً، بل هي ضرورة وجودية. وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية 80 لتأسيس منظومة الأمم المتحدة، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع. على الصعيد الوطني، أولت دولة قطر أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدماً واضحاً وفقاً للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية. وتواصل الدولة العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وقد أطلقت الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخراً استراتيجيتها 2025-2030 تحت شعار من الرعاية إلى التمكين. ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني، وبما يتوافق مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030. أما على الصعيد الدولي، فنحن ندرك أن التحديات تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي تتطلب منا جميعاً تعاوناً متضامناً فعالاً. وتعتز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوانى يوماً عن تنفيذ تعهداتها، وتعد في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة. وستظل دولة قطر شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وداعماً لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما. الحضور الكرام، إن الحد الأدنى المطلوب لتبيين الجدية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء، مثل قضايا البيئة والمناخ والفقر واللجوء وحقوق الإنسان، هو الالتزام بالتعهدات. وفي حالة التنمية الاجتماعية يتطلب الأمر ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الدول في إعلان كوبنهاجن إلى واقع ملموس، وذلك من خلال معالجة الثغرات في تنفيذ تلك الالتزامات، ومنح الأولوية للحلول المبتكرة والشراكات الفعالة والمثابرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعد إعلان الدوحة الذي تم اعتماده في هذه القمة ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. ونثمن هنا الجهود القيمة لمندوبي المغرب وبلجيكا لدى الأمم المتحدة لما قام به من جهد صادق في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية. وإننا على ثقة بأن إعلان الدوحة الذي يؤكد على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والسلام سيعطي زخماً لتسريع تنفيذ خطة 2030، وسيمثل خارطة طريق وأساساً متيناً لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية، لا سيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي. ولا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار. ونحن نؤمن بأن السلام الدائم خلافاً للتسويات المؤقتة هو السلام العادل. ولا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني
لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه. وفي سياق مسألة السلام والاستقرار لا يسعني أن أختتم هذه الكلمة دون الإشارة إلى صدمتنا جميعاً من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لا بد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات؟ لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ 2.5 عام، وقد آن الأوان لوقفها والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. الحضور الكرام، سوف يقاس نجاحنا بقدرتنا على ترجمة التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع وخصوصاً في الدول النامية. ويمكننا سوية أن نحول هذا المؤتمر إلى منعطف هام بحيث تسفر مداولاتنا عن خطوات عملية وفعالة تسهم في تحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز. ختاماً، أجدد الترحيب بكم في الدوحة متمنياً لكم أن تحقق هذه القمة أهدافها المنشودة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the Emir of the State of Qatar for his speech and for hosting this summit. I give the floor to His Excellency Lok Bahadur Tapar, President of the Economic and Social Council. Madam President, Your Highness, Amir of the State of Qatar, heads of the state and government, honorable ministers, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor and privilege for me to join in the opening of the Second World Summit for Social Development. I thank the State of Qatar for hosting this summit, and I'm grateful to His Highness, the Amir of the State of Qatar, for his leadership and hospitality. I also thank my colleagues, His Excellency Omar Hilale, permanent representative of Morocco, and Her Excellency Sophia De Smith, permanent representative of Belgium, for skillfully steering the negotiation that led to the Doha political declarations. Their work has resulted in a balanced and forward-looking declaration that embodies our shared commitment to advancing social development. Excellencies, since the Copenhagen Summit 30 years ago, the world has seen extraordinary social and economic progress. People are healthier, they are more educated, and they are more connected than ever before. Yet, we are still far from reaching the SDGs. Only 35% of the SDG target are on the track, and governments are grappling with diminishing opportunities for meaningful employment, widening inequalities, and growing insecurities. On this, the Doha Declaration is a milestone. It underscores the urgency
of strengthening the social dimension of social development. And it calls for actions on 3 interrelated priorities: ending poverty, ensuring full and productive employment and decent work for all, and promoting social inclusion. Excellencies, over 800 million people still live in extreme poverty. In addition, billions live very close to the poverty line. Even a minor shock, a sudden illness, an unexpected expense, the loss of a job, or a climate-induced disasters can send them into poverty. Informal employment continues to affect over 80% of workers in Africa and 70% of workers in Asia. Income and wealth are increasingly concentrated at the top. Today, the world's richest 1% of the populations own more wealth than 95% of humanity combined. Nearly 2 billion people globally remain uncovered or inadequately protected by social protections, living without the safety nets that cushion shocks, preserve dignity, and enable resilience in the face of crisis. And societies are increasingly divided and polarized. Confidence and trust in institutions seem to be eroding. Distrust fueled by misinformation and disinformation fractures social cohesion and undermines our ability to achieve the Sustainable Development Goals. Addressing these myriad issues lies at the heart of the mandate of the Economic and Social Council. Excellencies, the 80th anniversary of the Council is an opportunity to renew our joint commitment to its enduring values: cooperation among nations, inclusive development, and the dignity of every person. Those principles have guided the Economic and Social Council since 1945. They continue to define our work today. The 5-year review process agreed in the Doha declarations provides an important opportunity to measure progress and renew momentum. The General Assembly will lead that effort, and the ECOSOC system will support it by bringing together governments, UN systems, stakeholders to translate shared commitments into actions. The role of the commissions for social development will be pivotal in this regard. We should spare no effort in strengthening it. ECOSOC forums and segments provide important opportunities to connect global policy with actions on the ground. Excellencies, under Nepal's presidency, ECOSOC is advancing global cooperation on food systems, financing for development, climate resilience, and digital inclusion and youth entrepreneurship, issues that underpin poverty, education, decent work, and social inclusion. Our policy guidance support implementations at the local, national, and regional levels, strengthening the government's efforts. The UN system's analytical and evidence-based support runs throughout the Council's work, and providing space for the diverse voices of stakeholders, including youth, women, and persons with disabilities. We ensure that our deliberations are rooted in the realities on the ground. These strengths will be fully mobilized to advance the commitments we make here in Doha. ECOSOC will continue to work with member states
the UN systems and partners to ensure that the Doha declarations translates into tangible progress in people's lives. Let us carry forward the spirit of Doha with unity of purpose and shared determination to build societies rooted in dignity, opportunity, and inclusion for all. I thank you. I thank the President of the Economic and Social Council. We've heard the last speaker in this opening segment. Before giving the floor to the first speaker on the list of speakers, delegations are reminded that statements are limited to 5 minutes. I would like to appeal speakers to deliver their statements at a reasonable pace so that interpretation into the other official languages may be provided properly. As members are aware, pursuant to Resolution 78/318, in addition to the plenary meetings, the summit will have 2 high-level roundtables. The first roundtable will start this afternoon at 3 p.m. I invite, now my microphone is not, I invite His Excellency Abdul Latif Jamal Rashid, President of the Republic of Iraq, on behalf of the Group of 77 and China, to address the Assembly. Your Excellencies, distinguished delegations, ladies and gentlemen, it's an honor to deliver this statement on behalf of Group 77 and China. First and foremost, the group takes this opportunity to thank the co-chairs of the intergovernmental process and the permanent representatives of the Kingdom of Morocco and Belgium for their leadership, tireless efforts, and thoughtful guidance throughout this process. The group also conveys its sincere appreciations to the State of Qatar, its leadership, and people of the generosity, warm hospitality, and excellent arrangement that have enriched our deliberation at this historic summit. We gather today in Doha with great hope that this meeting will inspire concrete progress in advancing the welfare and dignity of all people. As we approach 2030, the international community stands at a pivotal moment, one that calls for resolve to translate our commitments to tangible outcome in the lives of, of all our nations. Though our path and achievements may differ, our shared aspiration for more just and secure world unite us. Let us this summit be a step towards a deeper cooperation and solidarity among nations in pursuit of that common vision. Against this background,
Excuse me. Against this background, the group wishes to emphasize the following points. First, we must redouble our collective efforts and place equal emphasis on the three pillars of social development to achieve the commitment made 30 years ago. Addressing the existing gaps and inadequate means of implementation remains a pressing challenge. The principle of common but differentiated responsibilities must remain central, as the international cooperation and solidarity are indispensable and to addressing these challenges. Second, the group underscores the urgent need to confront persistent social development challenges by reducing uncertainty, inequality, and insecurity, while upholding human dignity, human rights, and fundamental freedom for all. Third, the group welcomes the measures undertaken by member states to promote equal opportunity, inclusion, and social justice, and reaffirm its full commitment to ensuring that all individuals are empowered to participate fully in social, economic, and political life. Fourth, the group welcomes the inclusion of racism as a cross-cutting issue in the outcome text, highlighting the need to stop up our efforts to fight against all forms of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerances. However, the group regrets that genuine progress in addressing this enduring scourge still falls behind our aspiration. Fifth, the group stresses that migration is an ember of development and recognize the positive contribution of migrants to inclusive growth and sustainable development in countries of the origin. Transit and destination. We acknowledge the importance of addressing the nexus between international migration and social development in a comprehensive and balanced manner. Six, while technology is an essential tool for achieving development goals, access to its benefits remains unequal. The group, therefore, emphasizes the urgent need for concerted action to bridge the growing digital divide. Seventh, the group underscores that social development cannot advance while many developing countries continue to face UCM, a unilateral coercive measures, while directly and negatively affect the well-being of their people. The group reaffirms that measures impede in economic and social progress and calls for the complete elimination. In conclusion, the Group 77 and China reaffirms our shared commitment to balancing people at the center of development. Let Doha mark a renewed resolve to act with unity, compassion, and determination so that the promises we make today become a living reality for all.
Let us leave no one behind. I thank you for listening to these comments. I have the second speech on behalf of Iraq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If you allow me, I'll deliver my speech on behalf of Iraq in Arabic. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أنطونيو غوريتش أمين العام الأمم المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتقدم بالشكر جزيل الشكر إلى دولة القطر الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذه القمة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نقف فيه على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافاً. كما نتوجه بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على دعمها المستمر للدول الأعضاء في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وعلى شراكتها الفاعلة مع العراق في مسيرتها التنموية. والشكر موصول إلى الدول المشاركة والجهات المعنية على ما بذلته من جهود كبيرة في إعداد وتقديم إعلان دوحة الذي يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. السيدات والسادة، إن اجتماعنا اليوم في قمة ثانية يأتي بعد 30 عاماً على قمة كوبنهاجن عن تاريخية عام 1995، ويمثل فرصة متجددة لتقديم ما تحقق واستشراف آفاق جديدة للعمل الجماعي في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا من أزمات اقتصادية ومناخية واجتماعية متشابكة تتطلب مقاربات أكثر عدلاً وإنسانية. يؤمن العراق بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لبناء السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. إن العدالة الاجتماعية ضرورية وجودية لضمان الأمن والاستقرار والعيش الكريم، فالتفاوت في الفرص والضغوط الاقتصادية والتغييرات المناخية وأزمات الجفاف والفقر تضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها التنمية الاجتماعية، العدالة والمشاركة وكرامة الإنسان. إن العراق بعد عقود من الحروب والإرهاب والتحديات الاقتصادية يسير نحو التعافي والتنمية بالاعتماد على عدد من الخطط الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تعمل على تقليل الفقر وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز المشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في حياة العامة. وقد حقق العراق خلال السنوات الأخيرة تقدماً مهماً في الإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فانتقل تدريجاً من النموذج التقليدي القائم على مساعدات إنسانية في أوقات الأزمات إلى نظام أكثر استدامة وعدالة يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والتأمينات الاجتماعية. السيدات والسادة، لقد صادق العراق عام 2023 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن حد الأدنى للضمان الاجتماعي،
تأكيداً لالتزامه بالمعايير الدولية، وأحرز تقدماً ملموساً في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد انخفضت معدلات الفقر، ما يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما قمنا بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ، فقد ارتفع عدد الأسرة المشمولة بالحماية الاجتماعية بنسبة 140%، وبالتوازي مع ذلك ارتفع الإنفاق على الحماية الاجتماعية من تريليون دينار إلى أكثر من 5 تريليون دينار عراقي. وفي إطار الانتقال من الإعانة إلى الإنتاج، تم إطلاق برنامج تمكين الاقتصاد طموحاً استفاد منها عشرات الآلاف من الأشخاص مع صرف مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت هذه البرنامج في انخفاض معدلات البطالة، كما استفادت آلاف النساء من برنامج تمكين المرأة الاقتصادي. إن التنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، سيما بعد دخول العراق الهيئة الديمغرافية سنة 2024، حيث تجاوزت نسبة الفئة العمرية بين 15 عاماً و 64 عاماً نسبة 60% من مجموع السكان. من هنا سعى العراق إلى شركات وطنية وإقليمية ودولية لتعزيز فرص العمل وتطوير المهارات وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء، باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل بلادنا. يولي العراق أهمية خاصة لقضية التغيير المناخي وتأثيره المباشر على التنمية الاجتماعية، فالعراق يعاني من تحديات بيئية حادة منها شحة المياه والتصحر، وقد أطلقنا مبادرة العراق الأخضر التي تهدف إلى مواجهة هذه التحديات من خلال مشاريع التشجير والطاقة النظيفة. وفي إطار رؤيتنا المناخية بين 2024 إلى 2030 نعمل على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتركيب منظومات الطاقة الشمسية في مئات من المباني الحكومية، فضلاً عن التوجه المتزايد للقطاع الخاص للمواطنين لاعتماد الطاقة المتجددة، والاهتمام بالزراعة لتحسين جودة الهواء وتكييف مع التغيير المناخي. وفي مجال الأمن الغذائي اعتمدنا استراتيجية متكاملة تركيز على تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين جودة وتنوع الأغذية، سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. نعمل على ربط الحماية الاجتماعية بقطاع الزراعة من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتمويل المزارعين بقروض مسيرة من أجل تحديث منظومات الري وتطوير البيئة التحتية الزراعية في الأرياف. نؤمن بأن التنمية الاجتماعية لا تحقق بمعزل عن التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية، لذا فإننا نعمل على تعزيز حكم الرشيد وتعزيز المشاركة الديمقراطية ومحاربة الفساد، باعتبارها أسساً ضرورياً لأي مجتمع يسعى إلى تحقيق الرفاه والعدالة. وقد أحرزنا تقدماً مهماً في مجال الحوكمة والشفافية من خلال تطبيق برنامج التحول الرقمي، وأطلقنا السجل الوطني الموحد للحماية الاجتماعية لتوحيد قواعد البيانات وتحسين دقة الاستهداف والقضاء على حالات التكرار وتزوير لضمان وصول دعم للمستحقين فقط. نعمل على تعزيز التعاون مع بلدان الجنوب وتبادل الخبرات الناجحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق نشير إلى أن العراق اعتمد خطة وطنية للتنمية بين 2024 إلى 2028 واستراتيجية تخفيف من الفقر والرؤية العراق للتنمية المستدامة
2030 ورؤية العراق إلى 2050. كما تم إقرار سياسة التشغيل الوطنية لضمان فرص العمل الكريمة والآمنة للجميع. إن التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية عميقة وتتطلب جهودا مستمرا، فالنزوح والهجرة والأزمات الإنسانية والتغيير المناخي تتطلب جميعا استجابة شاملة ومتكاملة، وقد أنشأ صناديق الإعمار متخصصة لمعالجة هذه التحديات لدعم التنمية في المحافظات. ختاما، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والفساد والقضاء على ظواهر الشاذة في المجتمعات كالفساد والمخدرات وتجارة غير شرعية وغير ذلك من السلبيات ستسهم بشكل مباشر وفعال في محاربة الفقر وترفع مستوى المعيشي لمواطنينا في بلداننا كافة. نؤكد الوقوف العراق إلى جانب المجتمع الدولي في السعي نحو بناء عالم أكثر إنصافاً وتكافؤاً، حيث تصان كرامة الإنسان ونحترم حقوقه دون التمييز، معربين عن ثقتنا بأن نتائج هذه القمة ستسهم في تعزيز رؤية عالمية جديدة للتنمية الاجتماعية أكثر شمولاً واستدامة. ونجدد شكرنا إلى دولة القطر الشقيقة على حسن الاستضافة، وللأمم المتحدة على جهودها المتواصل، والمجتمع الدولي على التعاون المستمر، آملين أن تعود نتائج هذا الحدث المهم بالفائدة على شعوبنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the President of the Republic of Iraq. May I remind delegation again that statements are limited to 5 minutes. There's a timer. I invite His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, on behalf of the African Group, to address the Assembly. Madam President, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the African Group, I extend warm appreciation to you, Madam President, and to the State of Qatar for hosting this historic summit, a moment to renew our shared promise 30 years after Copenhagen to place people at the heart of development. We associate ourselves fully with the statement delivered by the delegation of Iraq on behalf of the Group of 77 and China. Excellencies, 3 decades after the first World Summit on Social Development, the world can point to real progress in reducing poverty, improving food security, expanding education, health, and social protection. Yet, persistent and widening inequality within and among nations continue to erode these gains. Global systems of trade, finance, and technology remain unequal and exclusionary. Poverty, unemployment, and social exclusion have been and remain the defining challenges of our time. Confronting them is not charity, it is justice for humanity. Across many sub-Saharan and sub-regions in Africa and Western Asia, hunger is rising, growth is slowing down, and vulnerability is deepening. Health and education systems are under strain, and energy deficits hold back opportunity. Beyond income, inclusion depends on access to essential services that empower individuals and protect dignity. Universal access to affordable and quality health care is not a luxury. It is a right for every human being. Housing insecurity
manifesting through homelessness, overcrowding, and substandard shelter, continue to breed inequality. As housing costs outpace wages, affordable housing must become a cornerstone of social development. Informal and precarious employment remains yet another of the gravest obstacles to stability and growth, particularly in low and middle income countries where millions live close to the poverty line. Ladies and gentlemen, the digital divide is emerging as one of the greatest barriers of our time. Access to affordable connectivity, access to devices, and digital skills must become universal. Education must include every learner, empower every teacher, and reach every community, including persons with disability. As Africa, we believe that transforming informal sectors, enhancing productive capacity, and expanding access to global markets requires stronger international cooperation in line with the Addis Ababa Action Agenda and the right to development. We therefore call for comprehensive reform of the international financial architecture to make it fair, transparent, and responsive to the needs of developing nations and its people. We urge decisive action on debt distress and progress towards United Nations Framework Convention on international tax cooperation. We also underscore our call for a UN Convention in sovereign debt. Distinguished colleagues, the Copenhagen Declaration gave us a timeless framework built on 3 pillars: the eradication of poverty, decent work for all, and social integration. Grounded in equity, solidarity, and human dignity, these pillars remain our compass. We therefore welcome the Doha Declaration on Social Development, a renewed global pledge to translate principle into action and to build cohesive and resilient societies for generations ahead. We commend the co-facilitators, the permanent representative of Morocco and Belgium, for their leadership in guiding this important progress. This summit, distinguished colleagues, must rekindle genuine dialogue, restore trust, and reaffirm multilateralism as the anchor of collective progress. We must amplify the voices of those living in poverty and vulnerability and ensure that developing countries, most of them in Africa, are fairly represented across all multilateral institutions. Accordingly, the African Group reiterates its demand for 2 permanent and 2 non-permanent seats for Africa on the UN Security Council with full rights and privileges. True social development cannot thrive without historical justice and equal representation. The African Union has declared 2025 the year of justice for Africans and the people of African descent through reparations. This is a defining step towards justice and healing for Africa and its diaspora, calling for accountability for the crimes of slavery, colonialization, apartheid, and exploitation that caused lasting human and environmental harm. We also reiterate the importance of the high-level General Assembly meeting in September 2026 to mark the 25th anniversary of the Durban Declaration and Program of Action and invite all partners to support its successful implementation within the second decade for people of African descent. Together, let us envision a future that is inclusive, resilient, and just. A world free of hunger, poverty, disease, racism, and inequality. A world where prosperity is shared, the digital divide is bridged, and trust in multilateralism is renewed. I thank you.
Madam President, having just addressed this assembly on behalf of the African Group, I now have the honor, with your kind indulgence, to deliver Kenya's national statement. In the years since Copenhagen, the world has made tremendous advances in science, technology, and innovation, transforming lives and transforming economies. Yet, amid this progress, poverty, inequality, unemployment, and social exclusion persist, and in far too many places, they have deepened. In Kenya, through our bottom-up economic transformation agenda, we have charted a deliberate roadmap to confront these challenges head-on, and I am proud to share a few of its key highlights. We recognize that education is the most powerful equalizer in society. That is why Kenya has fully transitioned to the competence-based education and training system that emphasizes practical skills, innovation, and lifelong learning. Equally, to make higher education equitable, we introduced a student-centered funding model that guarantees access to quality education for every learner, regardless of their social or economic background. In 3 years, we have hired 76,000 new teachers, a number that will reach 100,000 by January 2026, improving the teacher-to-learner ratio from 1 to 45 to 1 to 29, putting us on course to meet UNESCO's 1 to 25 benchmark by 2027. We have also rapidly expanded technical and vocational training institutions across the country, ensuring that learners gain market-ready skills aligned with the needs of industry and entrepreneurship. Beyond education, we're empowering citizens economically through initiatives like the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. To date, the fund has disbursed Kenya shillings 80 billion, an equivalent of US dollars 615 million, to 26 million Kenyans. It now accounts for more than 9.5 million repeat borrowers, including 5 million individuals who have successfully restored their creditworthiness through consistent repayment, enabling them not only to re-enter the formal credit market, but also access higher borrowing limits and better financial terms. At the same time, together with partners, we are launching programs such as the National Youth Opportunity Towards Advancement Project. Over the next 5 years, it will reach 1 million young Kenyans, training them in skills that are on demand, financing startups, and enabling access to government procurement opportunities. We are equally committed to protecting the most vulnerable members of our society, including the elderly, orphans, widows, and persons living with disability. Through our National Safety Net program, commonly known as Inua Jamii, what began as a modest monthly support to 500 households has now expanded to reach more than 1.7 million families across the country. Madam President, Excellencies, through the Affordable Housing Program, we are delivering much-needed shelter while at the same time creating jobs and fostering inclusion. Today, over 230,000 housing units are under construction nationwide, employing more than 340,000 Kenyans and expanding opportunities for local artisans and small businesses. We are also expanding pathways for labor mobility through bilateral agreements with partner countries, like here in this great country of Qatar, where over 70,000 Kenyan nationals are proudly working and earning a decent living and contributing to inclusion back at home. In just 3 years, over 400,000 Kenyans have secured jobs abroad, sending home remittances that support families and strengthen our economy. In the digital economy, nearly 2 million Kenyans have been trained in digital literacy, and over 300,000 young people have accessed digital jobs in e-commerce, business process outsourcing, and innovation hubs. Through reforms in health,
Ladies and gentlemen, the number of Kenyans with medical insurance has grown from 8 million in 2023 to 27.2 million today, ensuring that no one is denied health due to inability to pay. In summary, Excellencies, Kenya's experience affirms that people-centered policies deliver transformative results. Yet, in an interconnected world, national action alone cannot overcome global inequalities. It is therefore incumbent upon us today to stand together with renewed resolve to confront and dismantle the entrenched structures that enable global exclusion and perpetuate inequality. Regrettably, Madam President, I note that this Doha summit convenes at a time when global solidarity is in advancing social development has weakened considerably. 30 years ago, in Copenhagen, the world spoke with one accord and acted with common purpose. Today, however, that sense of shared conviction has significantly dimmed. Faced with new and complex crises, from climate shocks and conflict to unequal trade and debt distress, nations are too often divided by competing interests, inward-looking nationalism, and short-term calculations. We witnessed it in the inequitable distribution of COVID-19 vaccines, in the unmet pledges in the climate finance, and in global systems that privilege power over partnerships. The consensus that once bound us together in Copenhagen is fraying. The world risks retreating into isolation at a time when cooperation should be a priority. Excellencies, as the UN at 80 initiative reforms process unfolds, the time will soon come for all of us to make critical choices about the mandates and structures of the United Nations. In doing so, we must resist the temptation to elevate one pillar of the UN at the expense of others. The United Nations was founded on a holistic vision of delivering global peace and security, human rights, and development. These are the three inseparable, indispensable pillars that together sustain global stability and human dignity. I have no doubt in my mind that while the UN must remain the foremost guardian of global peace, it must also be a catalyst for prosperity and a champion of human dignity everywhere and anywhere. The Doha Summit must therefore renew our shared resolve to act decisively, both as individual nations and as a united global community, to eradicate poverty, create decent work, and advance social inclusion as the surest path towards a world that is truly resilient, inclusive, peaceful, and sustainable. I thank you for your attention. I thank the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. I invite His Majesty King Philippe, King of the Belgians, to address the Assembly. Your Highness, the Amir of Qatar, Your Excellencies, Heads of State or Government, Madam Chairman of the General Assembly, Mr. Secretary General, Mr. Chairman of the Economic and Social Council, ladies and gentlemen. 30 years after the Copenhagen Summit, we have come together again to work towards a bold vision on social progress, human dignity, and shared prosperity.
Social progress is the progress of each and every individual, but also of the society as a whole. A culture of solidarity makes sure that no one is left behind. Civil society, the individual, and the state have to collaborate closely. Each level has to assume responsibility and ensure that the process is inclusive. The state creates institutions to guarantee an equitable distribution of prosperity. Equal opportunities, decent work conditions, and a proper redistribution system are indeed a driving force for prosperity, cohesion, stability, and peace. Ladies and gentlemen, the empowerment of the individual and solidarity go hand in hand. We all have a duty to tackle poverty and inequality in our societies and to break the cycle of deprivation caused by a lack of social justice and by unequal opportunities. At the same time, however, we must guard against a society that prioritizes individual freedom but forgets the power of human connection and social belonging. No country can do this alone. Such fundamental challenges require nations to come together and engage in a constructive dialogue based on international solidarity. The question of sustainability of our planet is a global challenge that has political but also moral dimensions because it appeals to our individual responsibility towards the here and now, as well as the future of mankind. This is a unique opportunity to recognize that we share the same values across our different cultures and that we have to unite our efforts around them towards the preservation of our planet. This is precisely what lies at the core of the United Nations with its Sustainable Development Goals strategy. These goals, with their concrete manifestation of social progress, are fully being addressed by the UN, taking into account all dimensions of the human being simultaneously: education, health, as well as the fight against hunger and poverty. Here, I have to mention, together with my wife, Queen Mathilde, who is very engaged in this matter, the absolute necessity to include women in the process. Indeed, there can be no social progress and no sustainable development in the world without the full participation of women. This is an essential matter of both global sustainability and human rights. Ladies and gentlemen, our work towards social progress starts at home. In Belgium, we have built a social system that aims to provide everyone with an equal chance to succeed in life. This system is fundamentally based on the redistribution of created wealth in a virtuous circle of adequate working conditions, entrepreneurial creativity, and economic dynamism. Social dialogue based on trust and a spirit of cooperation is key. However, this task is never complete and requires us to be responsive and creative. The European Union has harmonized the economic development of its member states with a focus on social progress.
This European project is based on the respect of human rights. The Digital Services Act package is an example, an excellent example of the way the EU is dealing with the new realities affecting the social area while protecting the privacy of its citizens. Other continents, too, successfully combine social progress with their own traditions. I'm convinced that different experiences enrich and stimulate our shared commitment towards sustainable social development. Ladies and gentlemen, let my conclusion be clear. Social progress as a cornerstone of peaceful and sustainable world can only be achieved if each and every one of us works day by day in our own countries and between nations to remove all that is causing division and prejudice. We should spare no effort to build bridges and create the spirit of trust and hope for the future. Thank you. I thank the King of the Belgians. I invite His Excellency Shavakat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, to address the Assembly. Hurmatli rais xonim oliylari, hurmatli bosh kotib janob oliylari, hurmatli davlatlar va hukumatlar rahbarlari. Qadrli birodarim Qatar Amiri Shayx Tamim Al-Sani A'lo hazratlariga butun jahon sammitining yuksak darajada tashkil etayotganlari va samimiy mehmondo'stlik uchun chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres janob oliylariga ushbu anjumanni o'tkazishdagi ulkan shaxsiy hissalari uchun alohida tashakkur bildiraman. Global ijtimoiy taraqqiyot uchun muhim platforma bo'lgan sammitning aynan Doha shahrida o'tkazilayotganini katta ramziy ma'noga ega. Qatar davlati so'nggi yillarda ijtimoiy inkluzivlik va jadal taraqqiyotning global markaziga aylanmoqda. Bunday olamshumul yutuqlar bilan Qatar xalqini chin dildan tabriklayman. Bugungi kunda ijtimoiy farovonlikni ta'minlash, aholi turmushini yaxshilash borasida dunyo hamjamiyati va milliy hukumatlar birgalikda harakat qilayotgani e'tiborga molikdir. O'zbekiston barqaror taraqqiyot sari barcha xalqaro hamkorlik formatlari va tashabbuslarini doim qo'llab-quvvatlaydi. Hurmatli xonimlar va janoblar, biz keyingi yillarda yangi O'zbekistonda inson qadri tamoyili ustuvor bo'lgan, ijtimoiy adolat ta'minlangan, ehtiyojmand aholi samarali himoya qilingan jamiyat barpo etmoqdamiz. Bu yo'ldagi qat'iy pozitsiyamiz yangi konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yildi hamda mamlakatning ijtimoiy davlat makoni e'lon qilindi. Avval tarqoq bo'lgan ijtimoiy himoya dasturlari yagona tuzilma ijtimoiy himoya milliy agentlik asosida birlashtirildi. Yangi ijtimoiy himoya modelimiz jamiyatimizning quy bug'uni bo'lgan mahalladan boshlab har bir xonadon va oilani qamrab olmoqda. Oxirgi yillarda kambag'allik darajasi 35% dan 6.6%gacha qisqartirishga erishdik. Bu islohotlarni bundan keyin ham davom ettiramiz. Hurmatli sammit ishtirokchilari, jahonda murakkab iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlar kechayotgan hozirgi sharoitda quyidagi takliflarni ilgari surmoqchiman. Birinchidan, kambag'allikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning
yangi bosqichga ko'tarish muhim. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1 milliard 100 million aholi kambag'allikda umr kechirmoqda. Rivojlanayotgan davlatlar ijtimoiy dasturlarga resurslarni keng jalb etish maqsadida kambag'allikka qarshi kurashishning yangi moliyaviy arxitekturasini yaratish vaqti keldi deb hisoblaymiz. Bu borada ijtimoiy tengsizlikning kamaytirish, kambag'allikning qisqartirishga amaliy yordam beradigan global ijtimoiy adolat fondini ta'sis etishni taklif etamiz. Ikkinchidan, bandlik masalasini samarali hal etishda yangi zamonaviy mexanizmlarni ishga tushirish dolzarbdir. Xalqaro mehnat tashkilotining hisobotiga ko'ra 2024-yilda global ishsizlik darajasi 5% ni tashkil etdi. Yuqori texnologiyalar, sun'iy intellektning jadal kirib kelayotgani dunyoda millionlab ish o'rinlarining yo'qotilishiga olib kelmoqda. Bunday sharoitda hukumatlar va biznes ijtimoiy hamkor sifatida xodimlarini qo'llab-quvvatlashga katta ahamiyat berishi zarur. Shu munosabat bilan ijtimoiy mas'uliyat va munosib mehnat bo'yicha global tashabbusni ishlab chiqish taklifimizni ma'qullaysizlar deb ishonaman. Uchinchidan, barcha uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish orqali ijtimoiy muammolarga samarali yechim topish mumkin. Hozirgi davrda savodsizlikning yillik iqtisodiy zarari 1.4 trillion AQSh dollariga teng deb baholanmoqda. Bu esa yosh avlodning ijtimoiy hayot va mehnat bozorida o'z o'rnini topishini qiyinlashtirmoqda hamda tengsizlikning keskin o'sishiga sabab bo'lmoqda. Biz kecha o'tgan ochlik va qashshoqlikka qarshi kurashish bo'yicha global alyansning ilk uchrashuvi qarorlarini to'liq ma'qullaymiz. Uning kelgusi sammitlardan birini O'zbekistonda o'tkazish va ta'lim masalalarini asosiy kun tartibini sifatida belgilashni taklif qilamiz. To'rtinchidan, mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarini tizimli himoya qilish zaruriyati ortib bormoqda. Hozirgi kunda dunyoda 300 milliondan ortiq migrantlar o'zga yurtlarda mehnat qilmoqda. Afsuski, ular haq-huquqlarining buzilish holatlarini ko'proq uchramoqda. Kelgusi yili xalqaro mehnat va migratsiya tashkilotlari bilan birgalikda O'zbekistonda migrantlar va ularning oilalarining ijtimoiy va huquqiy himoya qilish bo'yicha xalqaro forum o'tkazish global dastur qabul qilishni taklif etaman. Beshinchidan, barchamiz iqlim o'zgarishlarining ijtimoiy hayotda ta'sirini yaqqol sezib turibmiz. Ekstremal ob-havo, cho'llanish, bioxilma-xillik yo'qotilishi, eng avvalo zaif qatlamlar, dehqonlar, mavsumiy ishchilar, ekologik murakkab mintaqalar aholisi hayotida salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashning bandlik dasturi bilan uyg'unlashtirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish juda dolzarbdir. Bu borada biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilingan Orol bo'yi mintaqasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning yangi modelini ishga tushirish niyatdamiz va bu tajribamiz jahon hamjamiyati bilan o'rtoqlashishga tayyormiz. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, bugun biz qabul qilinayotgan qarorlar jahondagi millionlab odamlarga ishonch va umid bag'ishlashi, barqarorlik va farovonlik ta'minlashga salmoqli hissa qo'shishi shubhasiz. Xalqaro taraqqiyot yo'lida ijtimoiy kelishuvni yangilash, har bir inson uchun munosib hayot tarzini yaratish bizning asosiy burchimizdir. Shu ma'noda bugun qabul qilayotgan Doha siyosiy deklaratsiyasini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Biz unda belgilangan tamoyillarni hayotga to'liq tatbiq etishga tayyormiz. Hech shubhasiz, ushbu tarixiy deklaratsiya barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida umumiy sa'y-harakatlarimizni kuchaytirishga xizmat qiladi. So'zimning yakunida barchangizga omad va yutuqlar, butun jahon sammiti ishiga esa muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. I thank
thank the President of the Republic of Uzbekistan. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم دبیر کل، خانم ها و جنابان، در آغاز به دولت قطر و سازمان ملل متحد برای برگزاری چهارمین مهم امروزه و پذیرایی صمیمی عرض سپاس می‌نمایم. مسلم است که رفاه اجتماعی زمینه مهم تحکیم صلح و ثبات فراگیر و رشد استوار میباشد. وابسته به این میخواهم قید نمایم که قبول و تطبیق استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ادامه تلاش‌های کشور ما در این جاده میباشد. این سند همچون یکی از عامل‌های کلیدی حفظ و تأمین ثبات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح زندگی شهروندان به رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور روانه گردیده است. همزمان با این قابل ذکر است که تا آخر سال روان از جانب حکومت تاجیکستان برنامه میان مهلت رشد کشور برای سالهای 2026-2030 قبول می‌گردد. سند مذکور مرحله نهایی استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 فرا گرفته، اهداف آن با هدف‌های رشد استوار هم آهنگ می‌باشد. در زمینه تطبیق برنامه و استراتژی‌های ذکر گردیده کشور ما به تحکیم سرمایه انسانی توسط رشد ساحه‌های معارف و تندرستی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور ما همکاری حکومت با جامعه شهروندی نقش مهم می‌بازد. در تاجیکستان طی 12 ساله اخیر در ساحه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی بیش از 4 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار گردیده است. امروز در تاجیکستان 8 برنامه دولتی و 3 استراتژی در آن مدت در ساحه معارف تطبیق شده ایستادند که این هم برای رشد ساحه اجتماعی اهمیت کلیدی دارد. مسلم است که رشد اجتماعی با پیشرفت ساحه تندرستی نیز پیوند ناگسستنی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأمین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسه‌های ساحه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی منتظم تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. محترم اشتراکداران همایش، تأمین رشد اجتماعی و فعالیت تمام ساحه‌های اقتصاد و استواری محیط زیست پیوستگی زیست دارد. تاجیکستان که 93% قلمروش را کوهسار تشکیل می‌دهد، از پیامدهای تغییریابی دور هیدرولوژی، آبخیزی و خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی آسیب پذیر می‌باشد. در این رابطه ما با مقصد تأمین نیکوحوالی مردم خود در سمت مقاومت به تغییریابی اقلیم پیوسته چاره‌جویی می‌نماییم. در برابر این کشورهای رو به ترقی، خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی، در تطبیق هدفهای رشد استوار و تأمین استواری اجتماعی با مشکلات زیاد دچار شدند. ما ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را برای بهتر نمودن دسترسی کشورهای آسیب پذیر و منبع‌های مالیوی
و تأمین مبلغ‌زایی استوار علخصوص در ساحه‌های خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، تحکیم سرمایه انسانی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تاکید می‌نماییم. حاضرین گرامی، گزارش با اقتصاد سبز برای جامعه جهانی بهره حل و فصل مسائل اجتماعی امکانات زیاد فراهم می‌آورد. تاجیکستان با در نظر داشت اقتدار بزرگ گیدروانرژتیکی خود با مسئله تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد ساحه انرژی سبز اهمیت اولین درجه می‌دهد. امروز زیاده از 98% نیروی برق تاجیکستان از منبع‌های آبی استحصال می‌شود و از روی نشان داده استحصال انرژی سبز کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. علاوه بر این می‌خواهم قید نمایم که ما در مرحله گزارش با سرعت با تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های مختلف قرار داریم. استفاده درست و هدفمندانه آنها می‌تواند با تطبیق هدف‌های رشد استوار مساعدت همه‌جانبه نماید. طوری که معلوم است چند پیش با ابتکار تاجیکستان قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. باور دارم که قطعنامه مذکور همچون وسیله مؤثر برای استفاده ذهن صنعی در منطقه ما با مقصدهای دسترسی و هدفهای رشد استوار خدمت خواهد کرد. حاضرین عزیزان، رشد فراگیر اجتماعی عملهای مشترک را در سطح‌های محلی، ملی و جهانی تقاضا می‌نماید. ما را ضرور است که با متحد نمودن تلاش‌ها برای همه کشورهای جامعه و کل مردمان جهان شرایط عادلانه رشد اجتماعی را فراهم سازیم. در کار سامیت امروزه ما باید یک دلانه اراده مشترک خود را برای صورت بخشیدن به تطبیق هدفهای رشد استوار تاکید نموده به رشد اجتماعی همچون یکی از هدفهای کلیدی آن توجه خاصه ظاهر نماییم. از توجهتان سپاسگزارم. I thank the President of Tajikistan. I invite His Excellency Tamás Sulyok, President of Hungary, to address the Assembly. Your Majesty, Royal Highnesses, dear Excellencies, liebe Frau Präsidentin, dear ladies and gentlemen, the peaceful future of mankind rests on mutual respect, understanding and cooperation. Protecting human dignity and strengthening social security is our universal responsibility. We are living in an age when we are faced with social, economic and demographic challenges in almost every region of the world, and our communities are afflicted by climate change, military conflicts, population decline, or even population explosion. We have to respond to these challenges effectively, both in our societies, on family, community and country level, and through international cooperation. The main precondition of social development is peace. We cannot talk about social welfare in a world torn apart by conflicts when the absence of peace affects the hardest those who are the most vulnerable. That is why it is our basic human obligation to strive for peace and to preserve it.
Peace and the rule of law are closely intertwined. Where the law is respected, cooperation will prevail over conflicts. Law plays a very important role in social justice, as equality before law ensures that everyone will benefit from social development. Hungary believes that the future society can only be strong if the families also remain strong. Protecting families is crucial not only from the moral point of view, but it also serves fundamental social and economic interests. The family is the cornerstone of human solidarity, the first community where we learn what it means to take responsibility for others. Further steps need to be taken to enable families to live in security, stability, and in a supportive environment. It is also vital to strengthen solidarity between generations. Young people need a future vision and the elderly need security, which is crucial to finding a delicate social balance. The real benchmark of the level of development of a society is best demonstrated by how we treat those who struggle with the greatest difficulties. This is the ultimate test of our respect for human dignity. Social cohesion, fight against poverty, protection of families and support for people living with disabilities are all based on a common denominator: respect for human dignity. Therefore, social development cannot be measured purely with statistical figures. Hungary is convinced that the true measure of social development is reflected by the opportunities we give our people so that they can live a meaningful and decent life, a life which rests on three pillars: peace, rule of law, and cooperation. If we are committed to fortifying these pillars in our families, communities, and between our nations, then we will be able to build a world where solidarity becomes a universal value. This is our common mission, and I believe that this noble goal is worthy of the spirit of the United Nations. Thank you very much for your attention. I thank the President of Hungary. I invite His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, to address the Assembly. Your Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of Qatar, Excellency Annalena Baerbock, President of the General Assembly, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Lok Bahadur Thapa, President of the United Nations Economic and Social Council, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished ladies and gentlemen. To begin, I want to thank His Highness for hosting us in Qatar for the second World Summit for Social Development. As always, the welcome and the facilities in Doha are perfect. 30 years since Copenhagen, significant progress has been made. We have seen successful efforts to reduce extreme poverty and expand access to education, healthcare, and social protection. However, inequalities still persist, especially between regions, with millions of people still struggling to make ends meet. These challenges are not new, but our governance systems have not evolved fast enough to solve them.
Social development is a continuous journey that requires adaptability. Right now, the priority is to keep the pendulum swinging in the right direction and build on what has already been achieved. Success will depend on many factors, but the most important is keeping human capital development at the center. For development to be sustained, it cannot be outsourced. This approach has guided Rwanda's transformation. Social protection, community participation, and accountability are firmly embedded in how we govern. Every policy decision by our institutions is concerned with advancing quality of life. We must also redefine our approach to partnerships. Too often, global cooperation is not balanced. We must move away from outdated practices that exclude majority of the world. For multilateral engagement to be effective, they will need to be tailored to delivering universal, measurable, and timely results, not promises. Lastly, everything cannot be a priority. The world is changing rapidly. We should expect more challenges in the near future and prepare to prevent and manage them. Here, global financial institutions must be more fit for purpose and provide the fiscal space to pivot and grow. If we are serious about social development, then our solutions must serve the needs of all countries, not just a few. Rwanda stands ready to work with all our partners to build a more inclusive and resilient future. I thank you for your kind attention. I thank the President of Rwanda. I invite His Excellency Emerson Dambujo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, to address the Assembly. Your Highness Sheikh Tamim bin Hamad Thani, Amir of the State of Qatar, Your Excellency Baba Bok, President of the General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, distinguished delegates, I'm honored to address this historic Second World Summit for the social development. On behalf of the government and people of Zimbabwe, I extend our appreciation to the government and people of Qatar for their gracious hospitality and the excellent organization of this summit, held in the spirit of dialogue, solidarity, and shared humanity. This gathering marks both reflection and renewal. 30 years after Copenhagen, we reaffirm our collective commitment to the three enduring pillars of social development: poverty eradication, productive employment, and decent work, and social inclusion. These remain the bedrock of people-centered and sustainable development, anchored on peace and security, human rights, and social justice. Despite progress
Over 1 billion people still live in multidimensional poverty. Inequality is widening, while climate change, pandemics, debt, distress, and conflict continue to reverse hard-won gains. The urgent task for this summit is to renew a global compact for inclusive development that matches rhetoric with tangible action and resources. In Zimbabwe, our national commitment is informed by the Constitution, which enshrines equality, social justice, and the right to development. These principles are operationalized through Vision 2030 and our National Development Blueprint. They are also reflected in our foreign policy of engagement and re-engagement, which is grounded in sovereign equality, peaceful cooperation, solidarity, and mutual respect among nations. On poverty eradication, Zimbabwe has made headway towards reducing poverty and improving access to education, health care, and social protection. Poverty levels declined from 62% in 1995 to 38.3% in 2019. Primary education enrollment has risen to 88%, while adult literacy is 93.6%, and life expectancy is at 64.7 years. Flagship programs such as the Basic Education Assistance Module benefit over 1.5 million learners annually, including children with disabilities. The Health Assistance Fund ensures access to health care for vulnerable citizens. We continue to invest in climate-smart agriculture, digitalized social registries, and resilient food systems to improve household food security, incomes, and resilience. However, progress remains constrained by coercive measures and unilateral sanctions imposed on us. Climate shocks and restricted access to development finance. Zimbabwe, therefore, calls for reform for the international financial architecture, debt relief, and enhanced development financing consistent with the survey commitment on financing for development. With regards to productive employment and decent work, employment creation and decent work are central to Zimbabwe's development strategy. The National Employment Policy Framework and Decent Work Country Program promote enterprise development, skills training, and infrastructure investment. The 2024 Labor Force Survey shows unemployment at 20.5%, down from over 30% in the mid-1990s. Modernizing and reform of the Labor Act are ongoing, along with the strengthening of inspection systems and promotional social dialogue through the tripartite negotiating forum. Zimbabwe also participates in the ILO Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions, advancing green jobs, youth employment, and women's empowerment. In the aspect of social inclusion and equality, these are both constitutional and moral imperatives. The National Social Protection Policy, Disability Policy, Gender Policy, and Devolution Framework seek to achieve the sustainable empowerment of communities so that no one and no place is left behind. Through our heritage-based Education 5.0 model, we are promoting innovation and entrepreneurship
while the Women's Bank and the Youth Empowerment Bank provide concessional finance. Women now hold leadership roles in every sector of society, reflecting progress towards gender parity. Our development philosophy, which entrenches the belief that the duty to build, modernize, industrialize a country is the responsibility of all citizens, continues to inspire national unity and stewardship, a shared vision, hard work, and collective responsibility. Global cooperation and reform. Excellencies, sustainable development cannot thrive in an unequal global order. Zimbabwe, therefore, calls for reform of global financial and trade systems to promote fairness and inclusion, fulfillment of official development assistance commitments, recognition of Africa's special circumstances, and total removal of unilateral coercive measures which undermine development and violate international law. These align with Zimbabwe's foreign policy principles and our commitment to Agenda 2063 and the 2030 Agenda for Sustainable Development. As I conclude, let me reiterate that family remains the cornerstone of social cohesion and shared values. We must empower women, the youth, and families to drive inclusive growth and intergenerational solidarity. Let the Doha Declaration reignite hope for the main peoples of the world, still waiting for justice and dignity. Let it affirm that development is not a privilege, but a universal right. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none. We stand ready to work with all nations to build peaceful justice, just, fair, more inclusive and a sustainable world where no one and no place is left behind. To this end, Zimbabwe has submitted its bid to join the United Nations Security Council as a non-permanent member for the term 2027 to 2028. We count on your support. I thank you for your kind attention. I thank the President of the Republic of Zimbabwe. I invite His Excellency RAYYAN Khachaturian, President of the Republic of Armenia, to address the Assembly. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a great honor to address this distinguished gathering as we reaffirm our shared commitment to the principles of the Copenhagen Declaration. 30 years after its adoption, the message remains clear and powerful. People must stand at the very center of development. For Armenia, this conviction has guided our national transformation since regaining independence. Our vision of progress founded on human dignity, equality, human rights, and social justice. We believe that a just, a peaceful, and inclusive society is one that empowers its people, where every individual has an opportunity to learn, to work, to live in peace and contribute to the common good. Over the past decades, Armenia has pursued comprehensive social and economic reforms aimed at building
an inclusive, resilient, and people-centered state. Throughout our national development strategy, employment strategic plan for 2025-2031, and social protection strategy, we continue to expand opportunities for decent work, strengthen social safety nets, and ensure that essential services are acceptable to all, especially the most vulnerable, to ensure that no one is left behind. Our ongoing efforts emphasize the creation of high-quality employment, the economic empowerment of women, and inclusion of young people and social distinguished groups in the labor market. By investing in human capital, Armenia is building the foundation for sustainable and inclusive growth. Establishment of social emergency support system has introduced new transformative approach to social protection aimed at empowering the most vulnerable to graduate from social dependency to self-sufficiency through income generation. Quality, inclusive, and affordable education is a precondition for human capital development and key priority of government of Armenia. Highly educated and talented people have always constituted the competitive advantage of our country and foundation of our economy. With this mind, the allocation of resources to education has regressed more than 25% in this past year. The program of 300 schools and 500 kindergartens aims at constructing and renovating educational institutions by 2026 to ensure sufficient nurturing and health and school children and government nationalists, and it's successfully implementing school feeding program in all the regions of Armenia, while the capital Yerevan will be covered by the program in cooperation with the World Food Program. At the same time, we recognize that peace and security are the essential precondition for social development. A peaceful regional environment and good neighborly relations enable a free movement of ideas, goods, and people, opening new paths for shared prosperity. The Crossroad of Peace initiative of government of Armenia is aimed at promoting not only transport connectivity and trade, but connecting societies, advancing people-to-people contact. Armenia's democratic transformation and commitment to good governance and rule of law continue to guide our policies. We are working to make our institution more transparent, our decision-making more participatory, and our governance more accountable. In this way, we seek to ensure that economic progress translates directly into social and justice for all citizens. Excellencies, the global challenges we face today, inequalities between and within societies, poverty, pandemics, climate change, remind us that social progress cannot be achieved in isolation. It requires collective efforts, solidarity, and trust among nations. Armenia values the role of the United Nations system and its development partners, in supporting inclusive social protection, employment, generation, education initiatives in our country. Social development is both a moral obligation and a strategic investment in a peaceful future. The success of our societies will not be measured solely by economic growth, but by how we will uphold the dignity and rights of every person. Thank you. Thank you. I thank the President of the Republic of Armenia. I now invite His Majesty King Letsi III, King of the Kingdom of Lesotho, to address the Assembly.
Your Royal Highness, the Emir of the State of Qatar, Your Excellency, the President of the 80th session of the General Assembly, Your Highnesses, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the government and the people of Lesotho, and on my own behalf, I wish to express profound gratitude to His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of the State of Qatar, for the kind invitation to this second World Summit for Social Development. We commend the United Nations General Assembly for convening this important meeting, a platform for assessing progress, addressing persisting challenges, and reaffirming our shared commitment to the 1995 Copenhagen Declaration on Social Development and its program of action, while accelerating implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Madam President, Lesotho renews her unwavering commitment to the Copenhagen Declaration, which continues to guide our national development vision. Through our extended second National Strategic Development Plan, we are advancing social protection, poverty reduction, and inclusive growth, anchored on the three enduring pillars of the Copenhagen Declaration: poverty eradication, full and productive employment, and social inclusion. We have made notable progress in expanding social protection for children, older persons, and persons with disabilities. Free primary education remains universal, and we continue to support vulnerable households through positive parenting and psychosocial initiatives. We have also introduced a universal non-contributory old age pension and are developing sustainable long-term care systems for the elderly. Our commitment to the inclusion of persons with disabilities is reinforced through a disability grant and the National Disability Mainstreaming Plan. Madam President, Lesotho aligns with the African Union's position that decent work for all is fundamental to social justice and sustainable development. As outlined in the African Union Agenda 2063, economic transformation must advance hand in hand with human dignity. Africa remains the world's youngest continent, with nearly 70% of its population under the age of 30. Yet, youth unemployment remains unacceptably high. In response, the government of Lesotho declared a state of disaster on youth unemployment in July 2025 to fast-track interventions and create meaningful opportunities. We have reserved 40% of public procurement for youth-led enterprises, established an investment guarantee fund in partnership with the private sector to expand access to financing for the youth, and waived registration fees for small and medium-sized enterprises to foster innovation and entrepreneurship. These measures aim to reposition Lesotho's economy
from one driven by consumption and public expenditure to one propelled by private sector growth, exports, and productive employment. Madam President, Lesotho is advancing the drafting of a comprehensive social security bill to create an inclusive and integrated social protection system that covers both formal and informal workers. We also recognize that well-governed migration can drive development. In partnership with the International Labour Organization and other global actors, we are working to ensure safe, regular, and beneficial labor migration, protect migrant workers' rights, and promote the portability of social security benefits across borders. We commend the outcomes of the Third United Nations Conference on Landlocked Developing Countries and the Fourth International Conference on Financing for Development, which reaffirmed global commitments to closing the development financing gap, especially for nations in special situations. We urge timely and effective implementation of these outcomes to accelerate progress towards the 2030 agenda. Madam President, we recognize that gender inequality and gender-based violence remain critical obstacles to sustainable development. Lesotho remains steadfast in eliminating gender-based violence, protecting women's rights, and mainstreaming gender equality in all spheres of life. We encourage all governments to enact strong protective legislation and to share best practices that accelerate progress. As we gathered here in Doha, Lesotho calls upon the international community to renew its collective commitment to advancing decent work, eradicating poverty, and extending social protection to every person. Let us remember that when work is decent,
القيم التي نعتز بها جميعا تمثل اليوم رأس مال اجتماعيا حيا نسترشد به في بناء مستقبل أكثر تماسكا وإنسانية. وانطلاقا من هذا الإرث الوطني الراسخ وتأكيدا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، فقد عقد في 10 أكتوبر عام 2023 اجتماعا في المجلس الوطني للتخطيط، وضعت خلاله الخطة الاستراتيجية المقبلة بوصفها إطارا موجها لمسار التنمية الوطنية. وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من المخرجات الجوهرية التي تجسد الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ومستدامة تضع المواطن في صميم أولوياتها، ومن أبرزها: 1. التركيز على التنمية الاجتماعية بوصفها ركيزة اجتماعية أساسية لبناء الاستقرار والازدهار من خلال إطلاق برامج للرعاية والحماية الاجتماعية وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة. 2. ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المناطق في ليبيا. 3. دعم المصالحة الوطنية باعتبارها مدخلا للتنمية الاجتماعية المستدامة وشرطا أساسيا لتحقيق الأمن المجتمعي بما يمكن من توحيد الجهود الوطنية وتوجيهها نحو بناء وتنمية. 4. تمكين المواطن الليبي ليكون شريكا فاعلا في التنمية من خلال تعزيز دوره في المبادرات المحلية ودعم المجالس البلدية والمشروعات المجتمعية وترسيخ مفهوم اللامركزية التنموية. وعلى الصعيد الاستراتيجي اعتمدت ليبيا الاستراتيجية الوطنية للعدالة الاجتماعية لأعوام 2025-2027 كخارطة طريق لتعزيز المساواة والتكافؤ في الفرص وحماية الفئات الضعيفة ضمن إطار التنمية المستدامة، كما تم تبني إطار التعاون المستدام مع منظومة الأمم المتحدة للأعوام 2023-2025 لتنسيق الجهود الوطنية والدولية في مجالات السلام والتنمية والخدمات الأساسية والحماية المجتمعية، تأكيدا لقناعة ليبيا الراسخة بأن التنمية الاجتماعية هي أساس السلام المستدام والاستقرار الحقيقي. السيدات والسادة، إن ليبيا وهي تخطو بثبات نحو استعادة مؤسساتها وتوحيد هياكلها تدرك أن التنمية الشاملة لا تبنى إلا بالتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفاعلة للموارد الوطنية. ومع ذلك فإن ما تحقق خلال الأعوام الماضية يجسد إرادة وطنية صلبة ورؤية واضحة نحو بناء مجتمع متماسك وعادل ومزدهر يضع المواطن في قلب كل السياسات والبرامج ويجعل من التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية لبناء ليبيا الحديثة التي تتطلع إليها أجيالنا القادمة. ختاماً، نؤكد أن ليبيا تنظر إلى التنمية الاجتماعية بوصفها حجر الزاوية في بناء السلام وترسيخ الاستقرار، وإن كرامة المواطن تظل المعيار الأسمى لكل سياسة ترسم. ونؤمن بأن الأوطان لا تبنى بالشعارات بل بالإرادة الصادقة والعمل المشترك. ومن الدوحة نجدد العهد بأن تبقى ليبيا شريكا فاعلا في مسيرة العالم نحو تنمية عادلة وسلام دائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the President of the Presidential Council of the State of Libya. I now invite His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo, to address the Assembly.
Votre Altesse, Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile: le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première, être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie
ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première phase prévoit la construction de 2136 ouvrages publics, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. À ce jour, 1011 infrastructures sont déjà terminées et plus de la moitié des autres sont en cours de finalisation. Ce n'est pas un concept, ce sont des salles de classe qui ouvrent, ce sont des maternités qui fonctionnent, ce sont des services publics qui redeviennent accessibles. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Nous accompagnons les petits producteurs ruraux, nous structurons les filières agricoles locales, nous stimulons les économies de proximité et nous créons des emplois décents. Car une mère qui peut vivre de son travail sans devoir quitter sa terre, c'est déjà une victoire sociale. Mesdames et messieurs, à ces chantiers sociaux s'ajoute aujourd'hui une nouvelle dimension incontournable, la dimension climatique. Le changement climatique n'est pas pour nous un débat académique. Il est une réalité vécue. Inondations meurtrières, érosions qui engloutissent des quartiers entiers, sécheresses qui détruisent les récoltes et plongent des familles entières dans l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, le bassin du Congo est à la fois un rempart écologique pour l'humanité et un levier stratégique de développement pour notre pays. La République démocratique du Congo continue d'honorer ses engagements climatiques avec sérieux, mais le sous-financement chronique de l'adaptation et de l'atténuation freine la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous le disons clairement, sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable. Nous attendons donc une transformation profonde du financement international. L'accès aux ressources vertes doit devenir plus prévisible, plus rapide et plus juste. Il ne peut pas reposer sur des conditionnalités qui punissent les pays vulnérables pour des désastres auxquels ils n'ont pas contribué. Nous plaidons pour un rééquilibrage réel entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, parce que protéger les populations qui subissent déjà les chocs climatiques est aussi urgent que réduire les émissions globales. Mesdames et messieurs, ce deuxième sommet mondial pour le développement social se réunit dans un moment charnière. Nous faisons face à des transitions simultanées, démographiques, environnementales, numériques et économiques. Si nous échouons à les gouverner de manière juste, elles deviendront des facteurs d'exclusion supplémentaires. Si nous les maîtrisons collectivement, elles peuvent devenir des accélérateurs d'équité. Le développement social ne sera crédible que s'il est vécu dans tous les territoires
y compris les plus reculées, y compris les zones meurtries par la guerre. Ce que nous construisons avec le programme de développement local des 145 territoires est une méthode que nous offrons au débat international. Reconnecter le pays par la santé, l'école, l'administration, l'activité économique locale et donc restaurer l'égalité républicaine dans l'accès aux droits. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécus dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Elle y travaille chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Vive la solidarité mondiale, vive le développement social. Je vous remercie. I thank the President of the Democratic Republic of Congo. I now invite His Excellency Surangel Whips, President of the Republic of Palau, to address the Assembly. Ali, Your Highness, the Amir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Secretary General Gutierrez, President Bobrik, Your Highnesses, distinguished delegates, Excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor to join you here in Doha for the second World Conference on Social Development, 30 years after Copenhagen. And I would like to thank His Highness for hosting this important summit and the outstanding hospitality to make all of us feel at home. You know, while we've made progress, there is much more to be done. We gather at a time when our shared humanity is being tested by inequality, by conflict, by climate change, and by the instability of our global economy, and by the changing needs of our youth, elders, and persons with disabilities. You know, for Palau and for many small island developing states, these challenges are not distant concepts. They are the daily realities. And my heart goes out today to the people of Jamaica. You know, each storm and each flood and each rising tide erodes not only our shores, but our progress, our livelihoods, and our hope. Yet, even as we are tested, we remain steadfast in our belief that unity, compassion, and a shared responsibility can guide us all toward a more inclusive and sustainable future. At home, our national vision, says people first,
A society where no one is left behind shapes every area of public policy prioritized by our Sustainable Development Goals, and is cognizant that these goals are interrelated and must be addressed holistically. We recognize our moral duty to protect the most vulnerable and to ensure dignity and opportunity for all. Through our Palau Social Security Act, we guarantee stability in old age, during disability, and for survivors. Our Persons with Disabilities Act established the Office of Persons with Disabilities, ensuring accessibility and participation for the more than 15% of our citizens. Our National Health Insurance program covers 99% of our population. And our National Youth Policy empowers young people to access education, health, and decision-making. We have also enacted tax reforms that are comprehensive to provide support to children and elderly and families with disabilities. And we are strengthening our pension and Social Security systems so that they are resilient and that every citizen can retire with confidence and dignity. You know, we are here at this amazing venue in the middle of Education City. And we are reminded that education is the foundation for social progress. My father used to say, you may lose everything in a war or in a storm, but you will never lose what you have learned. And that truth defines our path. We have worked hard to increase teacher salaries, build and upgrade our schools, and improve learning materials. But our greatest success has been ensuring that every child starts the day with a free breakfast, and no child should be hungry in the classroom. This simple act has transformed attendance and learning outcomes. And because when a child is nourished, they can learn and grow and dream. Education is not only a right, it is the best defense against poverty and our best hope for prosperity. Education builds resilience. Climate change can erase decades of progress overnight. That is why our approach to social development links education, health, environment, and economic security to ensure that our people are protected from the global shocks. While progress is visible, challenges remain. Poverty, inequality, and climate impacts are global problems that demand global solutions. Palau supports action-oriented political declaration, one that recommits to eradicating poverty, promoting employment, and ensuring equality in all rights, and equality and rights for all. We call for true partnership, not mere loans. You know, what small island states need are accessible finance, grants, and investments in critical infrastructure, not debt that weighs us down. And it is time that we implement the multi-vulnerability index in development finance to meet our development challenges. You know, connectivity is a lifeline. The internet is no longer a luxury, it is a necessity and a bridge to education, healthcare, and opportunity. Yet, we pay dearly for high interest on our undersea cables. And unlike others that take this for granted, it is a serious, if we are serious about social development, we must be serious about digital inclusion, financial inclusion, and climate inclusion, ensuring that that no nation or person is left behind simply because they are too small or too remote. Distinguished colleagues, Palau may be small, but our commitment is strong. We stand ready as a unified nation and partner to advance the vision of this summit: dignity, inclusion, and social progress for all.
Let us invest boldly in our people. Let us defend what we have built, and let us recommit to a future where progress is measured not by profit, but by the well-being of our people. A future where partnership means standing side by side, not one above the other. Sulang, shukran, thank you. I thank the President of the Republic of Palau. I now invite His Excellency Yakov Milotovic, President of Montenegro, to address the Assembly. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a great honor to address on behalf of Montenegro the second social summit taking place 30 years after the first one, which was held in Copenhagen back in 1995. Today, I am reaffirming Montenegro's support to Doha Political Declaration and the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development. Montenegro approaches this summit with a very firm conviction that true social development stands on three essential pillars: the eradication of poverty, social inclusion, and decent work. And these are not merely aspirations for us. They are the very foundations upon which we are building our national policies, our institutions, and our society. In recent years, Montenegro has made meaningful progress in improving the quality of life for its citizens. Through comprehensive reforms, we have increased minimum wage and pensions, strengthened the labor rights, and introduced a range of social measures to ensure that economic growth is fair, is inclusive, and it reaches every single household. And today, every child in Montenegro receives a universal child allowance and has access to free textbooks, because we believe that equality begins in the classroom, while dignity begins with opportunity. We are also deeply aware that poverty cannot be overcome through assistance alone. It requires empowerment of individuals, of families, and of communities. And that is why our new strategy for social and child protection places people, especially families and children, at the very heart of our social development. And it focuses on three key priorities: raising social allowances to ensure that no citizen is left below the threshold of social dignity; introducing a national child guarantee to break the cycle of intergenerational poverty and to provide every child in our country a fair start in life; and strengthening family-oriented services through the development of foster care and early intervention programs. Dear colleagues, our efforts are particularly focused on the most vulnerable, and those are children, persons with disabilities, and those living in rural or marginalized areas. So this year, Montenegro adopted the law on unified disability assessment, harmonizing more than 40 fragmented commissions into one fair and transparent system. This reforms brings Montenegro closer to full alignment with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, reaffirming once again our unwavering commitment to human rights and social equality. And we are equally dedicated to creating the conditions for decent work,
by increasing wages, strengthening the social dialogue, and promoting fair employment. The private sector, dear colleagues, is a vital partner in this effort. And for the second consecutive year, I have led a national initiative connecting the presidency, the business community, and the Red Cross of Montenegro to support socially vulnerable families. Together, we show that solidarity is not a slogan, but an action. To complete, our demographic policies aim to encourage young people to stay in Montenegro while strengthening the bond with our diaspora. That is why we have launched the initiative to create a diaspora bond, a transparent and secure instrument through which our citizens abroad can directly invest in projects in Montenegro, thus contributing to national development while maintaining a living connection with their homeland. Yes, we are aware of numerous remaining challenges, but we work closely together with the United Nations, in particular with the UNDP, UNICEF, and the ILO, sharing knowledge and building systems that reflect both global solidarity and our own national responsibility. Ladies and gentlemen, this summit reminds us that sustainable development is not only an economic goal, it is a moral choice. And Montenegro remains firmly committed to that vision, a society of equal opportunities, a society of dignity and hope for each and every citizen. Thank you very much. I thank the President of Montenegro. I now invite His Excellency Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros, to address the Assembly. Bismillahir Rahmanir Rahim. Son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar et chers frères, Madame la Secrétaire générale de l'Assemblée des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Majesté, Altesse, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis profondément honoré de prendre la parole ici, à Doha, au nom de l'Union des Comores, à l'occasion de ce second sommet mondial sur le développement social. Ce rendez-vous illustre notre engagement collectif à replacer l'être humain au cœur du développement dans un monde en quête d'équité et de solidarité. Je voudrais avant tout exprimer notre gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, ainsi qu'au peuple et au gouvernement qatari pour leur accueil chaleureux et les dispositions exemplaires prises afin d'assurer la réussite de ce sommet. Je salue également le leadership de Son Altesse Cheikh Tamim dans la promotion du dialogue global et de la solidarité internationale, en particulier pour le rétablissement de la paix dans des zones de conflit, aussi bien dans son rôle fondamental lors de la crise en Afghanistan que dans les médiations au Darfour, au Tchad, au Mali et au Niger, au Grand Lac et à Gaza. Enfin, je rends aussi un hommage à M. Antonio Guterres et ses équipes pour leur accompagnement constant dans nos affaires communs en faveur d'un développement durable et inclusif.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier très chaleureusement les royaumes du Maroc et de la Belgique qui, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs représentants permanents et en tant que facilitateurs du processus de négociation, ont joué un rôle de pont et nous ont permis d'aboutir aujourd'hui à la déclaration de Doha. 30 ans après le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995, nous réaffirmons la pertinence et l'actualité de ces 3 engagements fondamentaux. 1. Éradiquer la pauvreté. 2. Promouvoir le plein emploi et le travail productif. Et renforcer la cohésion et la justice sociale. Ces principes demeurent le socle moral et politique de notre action collective. Les Comores, fidèles à ces héritages, ont intégré ces engagements dans leur politique nationale, notamment à travers le plan Comores émergent d'ici 2030, qui place la dignité humaine et le développement inclusif au cœur de la transformation du pays. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, l'adoption aujourd'hui d'une nouvelle plateforme pour le développement social intervient à un moment critique de notre histoire commune. Plus de 700 millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté, avec moins de 2,15 $ par jour, et 1,3 milliard souffrent d'une pauvreté multidimensionnelle selon le PNUD. En Afrique subsaharienne, près de 40% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité et plus de 230 millions d'enfants ne sont pas scolarisés ou risquent de décrocher d'ici 2030. Les inégalités économiques se creusent et les chocs combinent, pandémie, conflits, dérèglement climatique, ont annulé près d'une décennie de progrès social. Dans ce contexte, la plateforme de Doha doit être une boussole commune orientant l'action mondiale vers encore plus de justice sociale, d'inclusion et de dignité humaine. Mesdames et Messieurs, aux Comores, État insulaire en développement, nous savons que le développement social est le socle de la paix et de la prospérité. Notre vision inscrite dans notre plan repose sur 3 piliers fondamentaux. Investir dans le capital humain, renforcer la cohésion sociale, construire une économie inclusive malgré des ressources limitées. Nous développons des programmes de soutien aux ménages vulnérables, notamment via le mobile money, qui permet aussi de soutenir des initiatives d'appui aux populations rurales. Mesdames et Messieurs, pour que la plateforme de Doha ait un impact réel, elle doit s'accompagner de moyens nouveaux et solidaires. Selon les Nations Unies, il faut 4 000 milliards de $ par an pour financer les objectifs de développement durable, alors que le déficit actuel de financement dépasse 2 500 milliards. Les pays les moins avancés, qui représentent 14% de la population mondiale, ne reçoivent que 6% des investissements directs étrangers et 0,09% des financements contre les effets du changement climatique. Il est donc impératif que cette plateforme s'accompagne de mécanismes financiers équitables et prévisibles, d'un soutien renforcé au système éducatif et sanitaire, d'une coopération sud et nord-sud plus ambitieuse. L'Union des Comores reste fidèle à ses valeurs d'unité, de solidarité et de développement. Elle s'engage à faire vivre les principes de cette plateforme dans ses politiques nationales et internationales. Avant de terminer, je dois souligner ici qu'il n'y a pas de paix ou de développement sans paix et sécurité. Et c'est pourquoi je saisis cette occasion pour encourager le processus de fin des conflits engagés entre la Russie et l'Ukraine, l'Israël et la Palestine, en Afrique et plus particulièrement dans les régions des Grands Lacs, au Sahel, au Soudan
et féliciter le Royaume du Maroc pour l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la proposition marocaine de l'autonomie du Sahara comme base de discussion afin de mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. Mesdames, Messieurs, ensemble, faisons de Doha le point de départ d'une nouvelle ère de solidarité mondiale où chaque vie compte et chaque société progresse. Je vous remercie. I thank the President of the Union of the Comoros. I now invite His Excellency Bahram Begai, President of the Republic of Albania, to address the Assembly. Your Highness, Amir of State of Qatar, dear Secretary General Guterres, distinguished heads of delegations, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to address the Social Summit and express from the outset our appreciation and gratitude to the United Nations and to His Highness and the State of Qatar for organizing such an important gathering. My country, Albania, welcomes the holding of the Second World Summit for Social Development as a valuable opportunity to reaffirm our shared commitment to social justice, inclusion, and sustainable development. Albania fully aligns with the Doha Political Declaration, which we have just adopted. We believe this declaration can mark a new chapter in global solidarity. For Albania, it is an opportunity to reaffirm our faith in multilateralism and to strengthen our social contract at home. Excellencies, 30 years after the Copenhagen Declaration, we meet again at a defining moment for humanity. The world has made undeniable progress. We are healthier, and better educated than 30 years ago. Yet, too many people remain excluded from the promises and development as the world faces growing inequalities, demographic transformation, climate disruption, and technological divides. For Albania, the Doha Summit is not merely a moment to look back on past commitment. It is a call to action for a new era of social justice and solidarity. As a country in dynamic transition toward membership in the European Union, we see this summit as a crucial platform to align our national social policies with global standards, strengthen social protection, and promote human-centered growth. We believe that economic progress must go hand in hand with social cohesion and equity. Social development is not a secondary goal. It is the foundation of democratic stability and sustainable prosperity. Over the past decade, Albania has undergone a transformative journey. We have improved governance, expanded education and digital access, and achieved one of the highest levels of women's representation in government, placing Albania among the global top 10 countries. Yet, like many nations in transition, we continue to face structural challenges, a changing demographic landscape, ongoing poverty in rural and marginalized areas, and the need to modernize our social protection system to respond to economic and environment shocks. This is why this summit's vision resonates deeply with us. Over the past decade, we have aimed for inclusive growth, grounded in democracy, equality, and solidarity. Our experience has shown us that social progress does not happen overnight. It requires consistent reforms, difficult choices, and most importantly, the trust and engagement of our citizens.
In this regard, Albania stands ready to share lessons learned and to learn from the others as we collectively work toward the future of stronger social protection and inclusive growth. Allow me to highlight a few areas where Albania has placed its particular emphasis. The vision of the strategy for national strategy and development and integration is to create a modern, transparent, and efficient public administration that delivers high-quality services, supports sustainable economic growth, and strengthens democracy and the rule of law. It aims to align national development with European integration, ensuring better governance and improving quality of life for all citizens by innovating social protection and services. We have reformed our health, education, employment, and welfare system to ensure greater access and fairness. The digitalization of public services has made state institutions more transparent and accessible to all citizens. Our social protection program has improved the accessibility and equity of its social assistance program and enhanced targeting of benefits to vulnerable population, thereby reducing poverty and promoting social inclusion. Albanian National Strategy on Jobs and Skills aims to build a competitive, inclusive, and sustainable labor market that promotes decent employment for all. It focuses on strengthening human capital through quality education, vocational training, and lifelong learning, ensuring that skills match labor market needs. Albania's National Social Protection Strategy 2024-30 envisions a society where every person lives with dignity, inclusion, and equal opportunities. It aspires to break the cycle of poverty, empower individuals through resilient, child and gender-responsive supportive system, and build communities grounded in care and solidarity. This strategy redefines social protection as a force for equity, human development, and shared prosperity for all generations. Promotion of gender equality and social inclusion. The UN has recognized Albania's strong commitment to promoting gender equality and social inclusion as part of our social protection strategy. These efforts contribute to achieve the Sustainable Development Goals, particularly those related to poverty reduction, health, education, and gender equality. Albania has made significant progress in advancing gender equality. Women hold prominent roles in politics, government, and the public sector. We are also working to promote inclusion of marginalized communities, strengthening their access to opportunities and resources. Speaking about regional cooperation, located in the Western Balkans, Albania understands the importance of solidarity among neighbors. Our region has known hardship, but we have also seen how cooperation brings stability, growth, and social progress. We believe that regional dialogue and integration are essential to build social cohesion. Albania advocates for climate-adaptive social protection and digital inclusion as an integral part of social policy. Yet we know that progress must never be taken for granted. Too many people, children, young, elderly, and marginalized, still face barriers to opportunity and dignity. As we navigate digital, demographic, and environment transition, social protection system must evolve and adapt to meet new realities. Social development today cannot be separated from the great transition of our time, digital, demographic, and environment. We must bridge the digital divide, empower rural communities, and make social system resilient to climate impacts. We also believe that data accountability and partnership must guide our follow-up after this summit, so that our promises in Doha become measurable progress in people's lives. Because of nations' true strength is not measured by its wealth, but by the well-being, dignity, and equality of its people. Let's make this summit
the turning point that places humanity back at the heart of the development. Thank you. I thank the President of the Republic of Albania. I now invite His Excellency Anthony Frank Laurent Sansir, President of the Presidential Transitional Council of the Republic of Haiti. Son Altesse, l'émir de l'État du Qatar, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du peuple haïtien à l'occasion du 2e sommet mondial pour le développement social ici à Doha. Je salue l'initiative du Qatar et des Nations Unies qui, 30 ans après Copenhague, ravive l'esprit et les idéaux de la Déclaration de développement social, rappelant à la communauté internationale son devoir envers la dignité humaine, la justice sociale et la solidarité universelle. Ce sommet se tient à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Nos sociétés sont confrontées à des défis d'une ampleur inédite. Inégalité, pauvreté, crise migratoire, dégradation climatique, recul des droits humains, multiplication des conflits. Ces réalités profondément interconnectées appellent à une approche de développement différente. Il est temps de corriger le cap et de renouer avec les promesses et engagements du développement social. Mesdames, Messieurs, la République d'Haïti traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer ma profonde gratitude envers les États et les partenaires internationaux pour leur manque de solidarité à l'égard du peuple haïtien suite au passage de l'ouragan Mélissa qui a durement frappé le pays la semaine dernière. Cette catastrophe naturelle, survenue dans un contexte déjà fragile, met en lumière les faiblesses structurelles de nos infrastructures et la vulnérabilité de nos communautés. Or, le développement et la modernisation de ces infrastructures, pourtant indispensables pour concrétiser le thème qui nous rassemble aujourd'hui, demeurent entravés par la grave crise sécuritaire que connaît le pays. Aujourd'hui, des groupes criminels alimentés par des réseaux transnationaux tentent d'imposer la terreur comme ordre social, veulent déstabiliser l'État et menacent la sécurité de notre région. Leurs exactions ont poussé plus de millions de personnes à l'exil intérieur. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour, frappant avec une intensité particulière les femmes et les enfants. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute la communauté internationale. Aujourd'hui, Haïti a besoin d'un appui concret et urgent. Nous invitons les États à soutenir le rétablissement de la sécurité à travers les contributions effectives à la force de répression des gangs, approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 septembre dernier. Rendre opérationnelle la force de répression des gangs dans les meilleurs délais, tout en tirant les leçons de l'expérience de la mission multinationale d'appui à la sécurité, constitue un impératif de solidarité internationale, pleinement conforme à l'esprit de ce sommet. Car le développement social que méritent nos peuples requiert la paix, la sécurité et la stabilité. Mesdames, Messieurs, l'État haïtien concentre aujourd'hui son action sur 4 chantiers prioritaires: sécurité, élections, réponse à la crise humanitaire, relance économique. Nos forces de l'ordre poursuivent avec courage leur combat quotidien pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. La machine électorale, quant à elle, est déjà en marche. Son plein aboutissement demeure entravé par l'insécurité. Parallèlement, un dialogue politique constructif est engagé avec toutes les forces vives de la nation afin d'éviter toute instabilité. Nous plaçons l'être humain et particulièrement la jeunesse et les femmes au centre de notre projet de relèvement national.
Nous voulons transformer la vulnérabilité en énergie créatrice et faire de la pauvreté un levier d'innovation. Pour réinsérer les jeunes et les enfants enrôlés de force par les groupes armés, le gouvernement haïtien envisage un vaste programme de formation professionnelle axé sur la création d'écoles de métiers pour former des techniciens, artisans et entrepreneurs dans les filières stratégiques. Dans ce même élan, un projet social et communautaire majeur fondé sur le droit au logement décent vise à relocaliser les déplacés internes dans la dignité. Sur le plan économique, notre stratégie repose sur le développement de deux grands pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. En misant sur des filières porteuses, ces pôles deviendront les locomotives d'une économie diversifiée et résiliente. La crise humanitaire que connaît Haïti ne pourra être surmontée que par des investissements durables, capables de créer des emplois, de relancer la production nationale et de redonner espoir. Il est urgent de passer de l'aide à l'investissement et de transformer la solidarité internationale en véritable levier de développement. Haïti reste ouverte à une coopération culturelle innovante, notamment pour des échanges d'experts et de professeurs venant de pays partenaires, pour transmettre à notre jeunesse le savoir-faire et les compétences qui bâtiront le pays. Je lance ici un appel à nos partenaires internationaux, aux agences multilatérales, aux investisseurs. Haïti est en quête de partenariats gagnant-gagnant, structurés, prévisibles et alignés sur des priorités nationales. Les besoins sont immenses, mais le potentiel d'Haïti l'est tout autant. Un peuple résilient, debout même au cœur de l'adversité, jeune, créatif et profondément attaché aux valeurs de dignité, de justice et de liberté. Mesdames, Messieurs, Haïti se joint aux Nations réunies ici à Doha, 30 ans après Copenhague, pour lancer un appel à un sursaut collectif. Ce sommet doit marquer un nouveau départ pour la solidarité mondiale. Nous devons dépasser les discours pour agir dans l'esprit d'un développement durable, véritable, centré sur l'être humain. Car, malgré les mutations profondes et les menaces multiples qui traversent notre temps, un monde plus juste n'est pas une utopie. C'est une responsabilité que nous partageons tous à travers le multilatéralisme. Puissions-nous, ici à Doha, renouveler le pacte de confiance entre les peuples et œuvrer à la construction d'un monde où chaque nation, quelle que soit sa taille ou sa richesse, peut offrir à ses enfants le droit de rêver, de travailler, de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité. Je vous remercie. I thank the President of the Presidential Transitional Council of the Republic of Haiti. I now invite His Excellency Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan, to address the Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. My brother, the Amir of Qatar, Madam President, and General Assembly, UN Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, before anything else, I would like to commend the visionary leadership of the State of Qatar for hosting this crucial summit. I would also like to take this opportunity to reiterate my country's condemnation of the Israeli aggression against the state of Qatar. People of Pakistan express their solidarity with the people of Qatar. I would also like to thank the UN Secretary General for important initiatives. 3 decades after
the adoption of the Copenhagen Declaration on Social Development and its program of action, this summit presents a collective desire to show our commitments to a world based on social justice, equality, and human dignity. Pakistan fully supports the Doha Political Declaration and it called for eradication of poverty in all its forms, promoting full and productive employment and decent work for all. We look forward to a world where social integration is grounded in equality, solidarity, and respect for human rights. Excellencies, Pakistan remains steadfast in placing people at the center of policies. Our vision for inclusive and sustainable development is fully aligned with the spirit of the Doha Declaration. Poverty is not just a number of us. Pakistan flagship program, Benazir Income Support Program, BISP we call it, has empowered over 9 million families with income assistance and healthcare and education support. We are proud that this landmark program remains a model for the rest of the world and has helped transform millions of lives. It is recognized globally as one of the world's best social protection models. The sustainable development goals also remain within our sight for both literacy and health. We aim to raise literacy to 90% and ensure that every child is in the school within 5 years. Through the National Youth Internship Program, we are empowering our youth and education skills and access to global opportunities. Through resilient housing programs, a Green Pakistan program, and a natural-based solution such as mangroves restoration, we are investing in resilient adaptation, restoring protective livelihood, ensuring that growth remains green, inclusive, and long-lasting. We in Pakistan, on one hand, face the brunt of the impact of climate change, which has caused devastation for our people in the forms of large-scale floods and forest deployment of people on the forest areas has gone down. On the other hand, we face a new threat in the form of water weaponization. Water, which all the world knows, is an equal right to any human being and humanity. We have been threatened from across the border with a new threat in the form of weaponization of water, violation of the Indus Water Treaty. This poses a serious threat to the cut of water off for 240 million Pakistanis. Such tactics cannot and will not succeed. Excellencies, to turn Doha Declaration from the words into action and from promise to progress, we must unite around 3 pillars of equality, dignity, and solidarity. First, achieving social development requires a just, equitable, inclusive global financial architecture. Its reform is imperative
to ensure that development is financial by fairness through debt relief, equitable taxation, and affordable financing for those social investments. Second, scale up. Social protection, ensure every child learns, every mother receives care, every worker earns with dignity, and every citizen connects the digital world. Third, revitalization, multilateralism by restoring the integrity and legitimacy. We must ensure global institutions are inclusive and responsive, especially to needs of Global South. Finally, we cannot speak of social development while ignoring the genocide, apartheid, and mass starvation. These inhuman crimes perpetrated against the people of Palestine have gone too long. While we all welcome the correct ceasefire, we all on the international community to ensure that this leads to a just and lasting peace in the Middle East. The people of Pakistan's hearts beat as one with the people of Palestine. Their sufferings, the rights of self-determination, which is one of the oldest resolutions of the UN Security Council. Justice, the people of Kashmir have struggled generations after generation against state terrorism, imperative of the right to self-determination. Justice for the people of Palestine and people of Kashmir, two sides of the same coin, two sides of the same coin. They can only achieve through the implementation or interaction law of the UN resolution and moral clarity of the international community. Excellencies, let us all reaffirm today that the development must begin in the end and end with betterment of people, that we must rise above all divisions and differences to embark on a path of compassion, progress for all. May our resolve today become the reality of a fair, human, and more hopeful world tomorrow. Thank you, everybody. I thank the President of the Islamic Republic of Pakistan. I now invite His Excellency Jae-Young Han, President of the People's Republic of China, Vice President of the People's Republic of China, to address the Assembly.各位同事、女士们、先生们、朋友们，很高兴来到多哈，出席第2届社会发展世界峰会。我谨代表中国政府对峰会的召开表示热烈的祝贺。1995年3月，首届社会发展世界峰会成功举行，各国达成了哥本哈根宣言和行动纲领。30年来，中国政府坚持以人民为中心的发展思想，如期打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，实施就业优先发展战略，在发展中保障和改善民生，建成了世界上最大规模的教育、医疗和社会保障体系。
促进社会包容发展。中国还积极同其他国家分享减贫和发展的经验，为推动人类社会发展进步做出了应有的贡献。女士们、先生们、朋友们，30年来，全球社会事业发展取得了长足的进步，但实现预期目标仍然任重道远。习近平主席提出构建人类命运共同体和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，为全球社会事业的发展指明了方向。近日，中国共产党20届4中全会成功召开。未来5年，中国将推动高质量发展成果更多、更公平地惠及全体人民，也将为全球发展事业注入更多的正能量和确定性。在此，我愿提4点建议。第一，坚持以人为本的理念。社会发展关键是要以人为本，实实在在地改善人民福祉，特别是要满足广大发展中国家对于消除贫困的迫切需要，给人民带来实实在在的获得感、幸福感、安全感。第二，聚焦共同发展目标，要全面落实联合国2030年可持续发展议程，促进世界各国共同发展。要坚持依靠发展促进高质量的充分就业，让每个人都有机会通过辛勤的劳动实现自身的发展。第三，秉持普惠包容原则，要培育普惠包容的发展环境，促进社会公平正义。发达国家应承担更多的责任，推动资源均衡分配，发展机会均等。要提高公共服务的均衡性和可及性，让老年人、残疾人、妇女、儿童、青年等群体共享社会发展成果。第四，弘扬团结合作精神，要践行真正的多边主义，支持联合国在全球社会发展议程中发挥中心协调作用，实现共商共建共享的全球治理。要提高发展中国家在全球社会发展治理中的代表性和发言权，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。中方期待同各方一道，以此次峰会召开为契机，加快落实哥本哈根宣言和行动纲领，为全球的社会事业发展注入更强的动力，为推动构建人类命运共同体做出更大的贡献。谢谢大家。I thank the Vice President of the People's Republic of China. I now invite His Excellency Hussein Mohammad Latif, Vice President of the Republic of Maldives, to address the Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Amir of the State of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, Excellencies, distinguished delegates, Assalamu alaikum. We convened in Beijing, in Berlin, and in Copenhagen to put our planet in order in anticipation of a new century. We pledge to make social development the foundation of peace, prosperity, and dignity for all. 30 years later, a quarter into this century, the challenges we once united to face still stand before us. Women's rights are stalled and set back. The climate crisis
makes existing vulnerabilities worse, and the pace of social development is far too slow. In many developing countries, especially in cities like the Maldives, our people are our strongest and our most valuable asset. Investing in our people is the key to our development. We have made significant progress in advancing social development, guided by our national priorities and the SDGs. We have prioritized investment in healthcare, education, digital transformation, and climate resilience. True social progress depends on creating enough financial space to invest in people, their resilience, and their opportunities. This is why the Maldives has proposed an innovative way to convert debt into tools for building resilience, transforming what we owe into a shared investment with our partners in empowering people and creating a sustainable future together. Such tools can help us strengthen social protection systems to support the most vulnerable, build infrastructure that protects our communities from the effects of climate change, and invest in digitalization and technology to prepare the Maldives for a more inclusive and fair future. Debt continues to block investments in essential policies. In too many developing countries, especially in cities, we spend more on paying back debt than we do on health or education. This is not development, it is constraint. Social development policies without consistency and financial space cannot ensure that people feel safe and guaranteed of their rights. The right to live with dignity, to access decent work, and to benefit from social protection. The Maldives continues to take a holistic approach to social development, addressing root causes with target solutions, accessible housing, youth-centered programs and opportunities, economic mobility and financial independence, affordable mental health and medical services, and efforts to eliminate structural barriers. We have also shown leadership that supports the global agenda. The Maldives has achieved universal old age pensions through contributory and non-contributory schemes and has established universal health coverage, ensuring that every Maldivian, regardless of income or geography, can access essential health care. Our digital economy strategy aims to contribute 15% to GDP by 2030, empowering our youth and diversifying our economic base. These achievements prove our belief that social protection is not just an aspiration, it is a right. But social development cannot be achieved in isolation. True progress in advancing social development can happen only by adopting a global strategy. The international system and cooperation must work for everyone, even the smallest nations. We call upon the international community to recognize the unique vulnerabilities of cities. But recognition alone is not enough. We need action. Social progress must also be sustainable. In many developing countries, especially in cities like the Maldives, our people's resilience in being tested by heavy debt, the pressures of climate change, and limited resources for social investment. That is why reforming the global system to create fiscal space for investments in people is central to our call for social justice and sustainability. Since 1995, commitment and action to achieve social development have remained too often out of reach. The Maldives remains committed to global solidarity and partnership. We believe that true progress in social development needs a global strategy, one that leaves no island behind. We cannot let the hopes of Copenhagen fade away. The historic declaration must be renewed and strengthened by the Doha political declaration adopted at this summit. The social contract must be refreshed. Words must become commitment, and commitment must become action. The same unity that brought us together 3 decades ago can still guide us today.
if we act now with courage, compassion, and conviction. I thank you. I thank the Vice President of the Republic of Maldives. I now invite His Excellency Azuz Nasri, President of the Algerian Senate of the People's Democratic Republic of Algeria, to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدة رئيسة المؤتمر السيد الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني في مستهل هذه المداخلة أن أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون وتمنياته الخالصة بنجاح أشغال هذه القمة العالمية الهامة، والذي كلفني بتمثيله وتبليغ خالص تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر، وإلى السيد أنطونيو غوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. إن الجزائر ومن خلال مشاركاتها اليوم تسعى إلى إبراز مسيرها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية، وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإندماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاجن لعام 95 وأهداف التنمية المستدامة. تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق يحتم علينا جميعا تعزيز التعاون ورسم السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع، وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسات فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان. لقد أولت الجزائر اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية، فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة، وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الداخل المنخفض من الضرائب، كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة، كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أبريل من كل سنة. وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة عممت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة، مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الاستشفائي الخاص. كما أطلقت الجزائر سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45,000 سكن هش. أما في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية، وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية
ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما، واستحدثت صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر، ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكين اقتصاد من خلال أجهزة تمويل متعددة. وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ، أعيد قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وفي مواجهة تحديات الشغل انتهجت الجزائر بإصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن دعم المقاولاتية. كما جعلت الجزائر من الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي. وفي إطار التحول الرقمي فقد أعلنت الجزائر سنة 23 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي، وأكدت التزامها بالمبادئ السبع للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات. السيدات والسادة الحضور، إن الجزائر وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان. وفي الختام، ستواصل بلاد الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكبر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I thank the President of the Algerian Senate of the People's Democratic Republic of Algeria. Distinguished delegates, we have heard the last speaker for this meeting. The summit will continue this afternoon at 3 p.m. in this hall. The meeting is adjourned.